எக்ஸாம்லாம் நினச்சி எப்படி போகுது எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்னா? நிறைய பேரை இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன், ரொம்ப நாள் கழிச்சு. So far so good? பெட்டர்? ஒன்றும் இல்லையா? ஏதாவது சொல்லணும்ல. ஃபியர்ஃபுல் அது இல்லைன்னா தானே பிரச்சனை. சரி, ஓகே. இன்னைக்கு பாலிட்டி தானே சொன்னாங்க, ஜூன் டு டிசம்பர், கரெக்ட்? உங்ககிட்ட தான் சொல்ல. ஓகே, என்கிட்ட இதெல்லாம் சொன்னாங்க. எத்தனை சி ஓவரால் மார்க்ஸ் எவ்வளோ வருது இப்போ? ரஃப்லி. நீ என்ன இங்க? சரி, நீங்க என்ன இங்க? ஓ மை காட், இப்பதான் பார்த்தேன்னா. சொல்லுங்க, வாயை திறந்து பேசுங்க. சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? இதுக்காவது பதில் சொன்னீங்க. எவ்வளவு மார்க்ஸ் வருது, எப்படி வருது? CSAT கொஞ்சம் கிளியர் ஆகுதா, கிளியர் ஆகலையா? ஓகே, CSAT I'm getting 70. That is I'm getting, listen 66.6 above and 70. எத்தனை பேரு? கரெக்டா நான் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கேன். 70க்கு உள்ள. ஆனா டேஞ்சரஸ். இப்பே சொல்றேன், யார் இன் ரெட் சிக்னல். சரியா? 66க்கு அப்புறம் அவங்க ஆல்ரெடி ரெட்ல டேஞ்சர் ஜோன்ல தான் இருக்காங்க. they have to improve, but anything like 70 அப்படி வச்சிருக்கீங்கன்னா it is very dangerous, because any one question goes wrong, then automatically you are in or out and confusionலயே தான் போகும். because every year after the exams is over, கீ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? வெவ்வேறு இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து கீ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு கீ கொடுத்துருப்பாங்க, and they themselves will be having some confusions about which option will come. either B or D நே அவங்க ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா இது எல்லாத்தையும் தாண்டி UPSC will give it as C. okay, so you will not know which is the right option in CSAT. that is the biggest thing. okay, so ensure that you score somewhere closer to 80, so that you don't have to worry about நான் CSAT clear ஆனனா ஆகலையான்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாம you can be safe out. and when you take general studies, அதுல எவ்வளவு வருது ரஃப் மார்க்? anywhere 90 above யாராச்சும்? இல்லையே. 90. okay, 80 to 90. சரி, 70 to 80. என்ன எதுக்குமே கை தூக்கலன்னா என்னடா அர்த்தம்? 60யா? 60 நான் சொல்லுவேன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சரி, ஓகே. see listen, right now எத்தனை நாள் இருக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு? ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. 34 days தானே? 34 days. okay, so in the 34 daysல what you can do, what you cannot do. do not study newspaper. ஓகே, வேற ஏன் இத்தனை சேர் இருக்குதுல? ஓகே, see I'll just, it will take just 15 minutes or some. ஏன்னா நிறைய பேர் கீழே மென்டரிங் செஷனுக்கு வந்திருந்தாங்க. I talk to them, but overall I'll give a rough idea. okay, what you should do hereafter, எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கும். சரியா? first thing, with respect to your general studies, already you have what are the priority areas, correct? தெரியுமா எல்லாருக்கும் priority areas னா என்ன? surely questions from will be from that area அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா it is like okay, high yielding and low hanging. if it is low hanging means உங்களுக்கு
For example, if you take polity from preamble to fundamental duties, இது low hanging, correct? கஷ்டமாய் கிடையாது, இது ஈஸி. எல்லாருக்குமே preamble இருந்து any questions come, you will be able to easily crack it. Same way for till fundamental duties வரைக்கும் உங்களால ஈஸியா any questions come will be straight away. இது வரைக்கும் உள்ள preamble இருந்து fundamental duties வரைக்கும் உள்ள questions பாத்தீங்கன்னா it is easy, correct? So these are low hanging areas. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸாம் ஹால்ல இருக்கிற ப்ரெஷர்ல இந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம தப்பு பண்ணுவோம். The reason is நம்ம இதை ரிவைஸே பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா நமக்கு இது நல்லா தெரியும் அப்படின்ற ஒரு என்னது ஹெட் வெயிட். வேற திமிருன்னு சொல்லிப்போமா, ஓவர் திமிரு இல்ல ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், யூ கேன் ஹேவ் இட் as you wish. So because of that you will not revise this. எக்ஸாம் ஹால்ல போனதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சின்ன வேர்ட் மாத்தி இருந்தாலோ இல்லனா since you haven't revised it, you may get confused in the exam hall because of the pressure that you are facing. அதே question வெளியே கொடுத்திருந்தா you will be answering it right, but because of the pressure of the exam hall you may answer it wrong. So இந்த மாதிரியான areas you should never skip in revising also. Okay, so this is important. And high yielding அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, now if you can take parliament. பார்லிமெண்ட்ல இருந்து எல்லா வருஷமும் கொஸ்டின் வருது 4 to 5, but it is not such a thing which you can revise பண்ணாம போய் எழுத முடியுமான்ற லெவலுக்கு அது கிடையாது. Because there will be some topics which will be confusing, இல்லனா கொஞ்சம் டவுட் வரும், அந்த மாதிரியான செல்ஃப் டவுட்ஸ் நிறைய வரக்கூடிய ஏரியா இது. But despite that, if you revise it and go, then you can get score good marks there. Correct? புரியுதா எது high yielding, low, I mean high yielding and low hanging அப்படின்றது புரியுதா? Low hanging is something which is very easy. But if you are not revising it, you may not be able to answer it rightly in the exam hall. But high yielding is one, though it is difficult or moderately difficult, you should study because you are getting more questions from that topic. Friends, got it? So இதே மாதிரி எல்லா டாபிக்ஸுக்குமே இருக்கும், எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே இருக்கும். Example, you can take எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கலாம்? History எடுப்போமே. In history, what is the low hanging? First one is Buddhism and Jainism, correct? Correct? Buddhism and Jainism, எல்லா வருஷமும் அதுல இருந்து question வருது, which you know. And if you see all the questions that they have been asking, you will be able to know that every year they are asking question. Then IVC, இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது, ஆனா ரிவைஸ் பண்றது better. But which is the difficult one? Regional kingdoms சொல்லலாம், இல்லனா post Guptan. Because recent times post Guptan questions நிறைய வருதா, அந்த நிறைய குட்டி குட்டி kingdoms simultaneously they will be there, and the contemporary kingdoms யாரு, இந்த kingdom இந்த பீரியட்ல இருந்தாங்க, இவ்வளவுதான் questions வருது. இதை தாண்டி they are not going and asking about the chronology of the kings, அதெல்லாம் அதுல கேட்கறது கிடையாது. So these are some of the areas where you have to keep focus. இது எங்க இது வந்து ஜென்ரலா நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னக்கூட்டியுமே இந்த அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட PYQ based on like last 2013ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை நீங்க அனலைஸ் பண்ணாலே எந்த ஏரியாவை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so do general studies like this, and for the next 34 days you have 34 days, we will take it as 30. Okay, எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதா இருந்தாலும் first thing your basic notes. Okay, second PYQ, third your current affairs, and fourth இது வரைக்கும் நீங்க எந்த டெஸ்ட் எழுதியிருந்தாலும் சரி, எனி டெஸ்ட் ஃபுல்லா எழுதிருப்பீங்க இல்லையா, எக்ஸாம்பிள் PSLP or நான் முதல்வன் டெஸ்ட், எனி டெஸ்ட் யூ ஹேவ் ரிட்டன், அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் உங்க கையில இருக்கும். அண்ட் எந்த இது நீங்க தப்பு பண்ணியிருந்தீங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல you may have gotten like 30 questions தப்பாக இருக்கலாம். அப்ப அந்த 30 questions தப்பானதை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. Only the wrong one, not any other. Okay, so do all these 4 things together when you do one subject. இதுல நீங்க எதையாவது ஒண்ணு வந்து நான் மொத்தமா பண்ணிக்கிறேன்னு பண்ணீங்கன்னா it will not give any yield for you, because நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபுல்லா நான் தனியா கடைசி படிக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா லிங்கே இருக்காது சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சரி நீங்க படிக்கிறதுக்கும் சரி. பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீலிமிட்டேஷன் பத்தி இதுல படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆனா டீலிமிட்டேஷன் உங்க பாலிட்டி புக்ல நீங்க படிக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கும்.
But what is happening right now is entirely different. UPSC la question கேக்கும்போது 1 2 3 னு statement கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. First one which you know from polity, second one you will know, third one you will know, and this one will be current affairs. நீங்க படிக்கும்போது இத தனியா படிச்சிருப்பீங்க, இத தனியா படிச்சிருப்பீங்க, இத தனியா படிச்சிருப்பீங்க. You may not be able to link it. So for the next 30 days when you study any subject, link your current affairs and also study it. Clear? ஃபுல்லா இப்போ பாலிட்டின்னு எடுத்தா கரண்ட் அஃபேர்ஸையும் சேர்த்து அது கூடயே கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. தனியாக நான் மொத்தமாக ஒரு வாரம் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுவேன்னு பண்ணாதீங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே அதே தான். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் திங். நெக்ஸ்ட் ஃபார் CSAT. I have told this, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இன் ஜென்ரல், ஃபர்ஸ்ட் திங் attend reading comprehension. Okay? Followed by your logical reasoning, which means the syllogism, direction, blood relations, age. Okay, இதெல்லாம் தான் இதுல வரும். And the third one would be your quants. In quants also you have a priority. The first one would be number systems. Every year you are getting 4 to 5 questions in this. Okay, நாம் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் படிக்காம போய் நான் CSAT அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சே நீங்க எத்தனை மார்க் விட்டுட்டு போறீங்க? 10 to 12 marks you are leaving and going. Okay, so never lose these kind of marks. இதுதான் வந்து high yielding areas அப்படின்னு சொல்றது. கண்டிப்பா இது கஷ்டமா இருந்தா கூட it is necessary that you have to study this, because every year you are getting 4 to 5 questions, even sometimes 6 questions கூட போகும். இந்த if like P is a negative integer, இப்படி questions வரும் தெரியுமா? P plus Q, P minus Q, if it is even, E, O, நம்பரே கொடுக்காம கேட்பாங்க இல்லையா, அதுதான் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ அதை கொஞ்சம் பாருங்க. ஓகே, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்துடும். இட் இஸ் ஆல் அபவுட் எல்லா நம்பர்ஸையும் அதில் போட்டு வெரிஃபை பண்ணுறது மட்டும்தான் உங்களோட வேலை. அதை வந்து இந்த நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வுட் பி, அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லாமே வரலாம், லாம் கேட்டகரி தான். டைம், ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வரலாம். ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஆசையாக 10-15 கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அடுத்த வருஷம் ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் தேர் பர்வியூ. பட் ஒன் திங் தட் இஸ் நாட் மிஸ்ஸிங் அவுட் இஸ் திஸ் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ். எவ்ரி இயர் தே ஆர் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின். கரெக்ட், நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் 2013 onwards if you have seen, இந்த பார்ட் போனதே கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ கேன் see also like பர்சன்டேஜஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும், ஆவரேஜ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும், வாட் இஸ் த மீன், அந்த மாதிரி கேட்டு வருவாங்க. இந்த பர்சன் இங்கே இருந்து போயிட்டாங்கன்னா தென் வாட் வில் பி த ஆவரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் வரும். ஸோ வென் யூ உங்களுக்கு கீ எதுலேருந்து கிடைக்குன்னா உங்களோட PYQல அதுதான். இது வரைக்கும் பண்ணாதவங்க கூட இதை பண்ணுங்க, யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் 45 minutes, திஸ் இஸ் 15 minutes, அண்ட் திஸ் இஸ் 1 hour. இதான் டைமிங்கும். கிளியர்? Now we'll start. இது எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்காங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிட்டினா இதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்காங்க, எதாவது வச்சிருக்கீங்களா? அப்படி ஸ்டார்ட்டே பண்ணலையா? பண்ணவே இல்லை. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் கொடுங்களையா, ஏதாவது எப்படி பண்ணியிருக்காங்க மட்டும் பார்த்துக்கிறது. எல்லாரும் நோட்டு போட்டு எழுதியிருக்கீங்களே, அது ரிவைஸ் பண்ணீங்களா இல்ல பண்ணினீங்களான்னு கேட்டேன்.
Okay. Okay, we'll start with something first. நம்ம UPSC வச்சே ஆரம்பிப்போம். என்ன விஷயம் இந்த வருஷம் UPSCக்கு? 100 years of UPSC. Put the heading as 100 years of UPSC. So, எந்த பார்ட்ல இருக்கு UPSC? நான் தெளிவா தானே கேட்டேன். So, UPSC part என்ன? Okay, 14. Then, schedule எதுவும் வருமா? Article? இதெல்லாம் உங்க நோட்ல எழுதுங்க. Article 315 to 323. So, எந்த வருஷம் இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? 1924 by Lee Commission. See, இது வந்து உங்க மாடர்ன் இந்தியாவோட சேர்த்திருக்கும். இது கிடையாது. ஓகே. So, 1924 Lee Commission. Who will appoint them? யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா UPSC chairperson? Okay, what is the composition? 1 plus? Welcome. Question இவ்வளவுதான் இருக்கும். UPSCல இது basic question தானே? Composition is a basic question. How many members are there in UPSC? நான் அதை கேட்கல. சரியா? அதை நீங்க போய் பார்த்துக்கோங்க. இது ரொம்ப basic which you should be knowing what is the composition. Now, we were writing about the timeline, right? So, 1924 it started with Lee Commission. Forwarded 1926. 1926 என்னாச்சு? They established the Public Service Commission. Okay. Then what will come? 1926 kapro. 1935 Government of India Act. They established the Federal Public Service Commission. Okay. Then 1947, it has been renamed as UPSC. That's it. Okay. So, composition 1 plus how many members? கண்டுபிடிச்சிங்களா யாராச்சும்? இல்லை. 9 to 11. சரி, okay. Okay, what is the other criteria for that? 50% of members என்ன பண்ணணும்? For how many years? 10 plus years. Okay, write it. 50 plus members must have held office for at least 10 years. Which government? Union government or state government? எந்த கவர்மெண்ட்ல இருக்கணும்? யூனியன் கவர்மெண்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்டா? எய்தர் யூனியன் ஆர் ஸ்டேட். இவ்வளவுதான் கொஸ்டின் இருக்கும். யூபிஎஸ்சிலையும் இவ்வளவுதான் கேட்பாங்க. சரியா? நம்ம அங்கதான் உட்காந்து ஒருவேளை யூபிஎஸ்சி அப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வராது யூனியன் கவர்மெண்ட் வரும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். நம்மளோட பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனா நம்ம அங்க போடுவோம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் எஸ்பிஎஸ்சிக்கு தான் இந்த மாதிரி வரும். யூபிஎஸ்சிக்கு யூனியன் கவர்மெண்ட்ல இருக்கவங்கள தான் எடுப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் எய்தர் யூனியன் ஆர் ஸ்டேட். ஓகே. நெக்ஸ்ட், for how many years? 10 year என்ன? 65 years. Okay. 6 years or 65? Resignation யார் பண்ணுவா? Resignation letter கொடுக்கணும். யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? President. Okay. Who is eligible for reappointment? Whether chairman is eligible for reappointment or not? No. Whether he can be appointed re-employed in any other state government or central government? கன்ஃபார்மா சொல்லுங்க. எஸ் ஆர் நோ. எஸ் எத்தனை பேரு அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல?
நோன்னு எத்தனை பேர்? இப்படி தூக்குனா சேர்மேன். Okay. Chairman is not allowed for reemployment, reappointment either in state government or central government. Now, what about the members? Are they allowed? Which government? எந்த கவர்மெண்ட்ல? State government எத்தனை பேர்? They can be reappointed in the state government. State, central government? Both state and central? Both state and central. See, the person, those who are working as UPSC member can be appointed as UPSC chairperson or State Public Service Commission chairperson. Stateலையும் appoint பண்ணலாம், centerலையும் appoint பண்ணலாம். Okay? Who has the power to extend the UPSC's jurisdiction? President or Parliament? President எத்தனை பேர்? Who can extend the jurisdiction of UPSC? Anyone? President? Parliament? Parliament only can extend the jurisdiction. President க்கு அந்த வேலை கிடையாது. Who can exclude certain posts from UPSC? Rajya Sabhava. Question ஏ கவனிக்கல. Who can exclude certain post? Okay, இந்த post வந்து UPSC recruitment பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றத exclude பண்றதுக்கான power யார்கிட்ட இருக்கு? President or Parliament? President எத்தனை பேரு? Parliament எத்தனை பேரு? Answer is President. See, the reason for asking these kind of questions, இதுக்கப்புறம் மறக்க கூடாது. சரியா? நீங்க வீட்ல போய் படிக்கிறீங்களோ படிக்கலையோ, once you complete this, you should be there in your mind forever. Okay? யாருக்கா ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க? பிரசிடென்ட்க்கா பார்லிமெண்ட்க்கா? பிரசிடென்ட் எத்தனை பேரு? ஓகே, பார்லிமெண்ட்? UPSC submits the report to the president only. President will submit it back to the parliament. So it is not like நீங்க straight UPSC report இங்க இருந்து இங்க போகுது, அதாவது A to B, B to C, so A equal to C, அதெல்லாம் கிடையாது. சரியா? A to B மட்டும்தான் எப்பவுமே. Okay, so UPSC submits the report to the president only. Okay, next. Okay, இது basic இவ்வளவுதான் கேட்பாங்க. இதுக்கு மேல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வெரி வெரி லோ. ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் லீ கமிஷன். லீ கமிஷன் எந்த டைம்ல வந்துச்சு? 1924. அண்ட் go dig deep into that when you study the modern history. Okay, Lee Commission மட்டும். How many members were there and were there any conditions allotted to that? Okay, so this is one thing. Next, Finance Commission. So 16th Finance Commission எந்த வருஷத்துல இருந்து எந்த வருஷம்? 26 to 31. Okay, who headed it? Okay, தம்பி அவரு. Okay. ஓகேவா? அண்ட் யார்கிட்ட அந்த ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவாங்க? ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரிப்போர்ட் will be submitted to சொல்லுங்க. பிரசிடென்ட் எத்தனை பேரு? பார்லிமெண்ட் எத்தனை பேரு? நல்லா தூக்குங்க. பார்லிமெண்ட். யாரு கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவா ஃபினான்ஸ் கமிஷனை? Who will constitute the finance commission? பிரசிடென்டா பார்லிமெண்டா? அப்ப யார்கிட்ட ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணணும்? Answer is president, not parliament. எந்த ஆர்டிகல் கீழே நம்ம கிரியேட் பண்றோம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்? ஆர்டிகல் 280. ஓகே, what is the structure of the finance commission? I mean composition.
What is the composition of the Finance Commission? எத்தனை chairperson, எத்தனை members? 1 + 4. நீ இன்னும் படிக்கிறியா படிக்கலையா? இது ரொம்ப சிம்பிளான இதை உட்காந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்குள்ளேயே நம்ம போலாம். 1 + 4 ஓகே. Where these qualifications are defined? Qualifications எங்க டிஃபைன் பண்றாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷனோடது? Right, Finance Commission Miscellaneous Provisions Act. Finance Commission Miscellaneous Provisions Act 1951. Specifies the qualification for chairman and other members. Okay, what does the Finance Commission recommends? Oh, and the horizontal devolution, vertical devolution எல்லாம் okay. Under which article they are அந்த power இருக்கு? எந்த article இது வச்சு they are distributing it? See, from Consolidated Fund of India, they take the fund and they distribute it to the state or within the states and to the states, right? And அந்த எந்த article அதுக்கு mention ஆயிருக்கு? Article 275. Whether Finance Commission look into the disaster financing? Disaster financing பத்தி அது பார்க்குமா? Yes or no? நான் கேட்டதனால எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. Under Disaster Management Act 2005, they reviews the disaster financing. Okay, DM Act 2005. Now your work is to find the difference between the 15th and 16th Finance Commission recommendation. அதுதான் current affairs. அது தெரிஞ்சிருக்கும். அது அப்படியே உருத்தட்டிருவீங்க. கரெக்டா? ஆனா இதுல இதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாம see the questions நீங்க நல்ல நீங்க PYQs பார்த்திருந்தீங்க இல்லனா those are giving the second attempt also. லாஸ்ட் டைம் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணும்போது நீங்க தெரிஞ்சிருக்கும். question நியூஸ்ல இருக்கிறதுல இருந்து டாபிக்ல இருந்து தான் வரும். பட் they will not ask what was in the current affairs. Rather they go to the basics. நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது basics. ஓகே, நீங்க 16th-க்கும் 15th-க்கும் டிஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு நான் அந்த டிசாஸ்டர் ஃபினான்சிங்ன்ற ஒரு வார்த்தை அங்க பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா you will be panic to attend that question. இருக்குமா இருக்காதா? ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இங்க இருந்து இங்க தானே கொடுக்குறாங்க. அவங்க ஏன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட்ல டிசாஸ்டர் ஃபினான்சிங் பண்ண போறாங்கங்கிற ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். Clear the question? This is a very basic one. And whether the qualifications of the Finance Commission is prescribed in the Constitution னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னு என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ நோ, இதுக்கு முன்னாடி Article 280. So constitutional body, the qualifications will be in the Constitution அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க. No. Okay, the next one. Next one is related to CAG. CAG எந்த article? 48. Article 148. Okay. So why it was in news? Why it was in news? See, they created two specialized cadres. One is audit and accounts department, and the other one is revenue audit. Audit and accounts, Indian Audit and Accounts Department, IA and AD. The other one is Central Revenue Audit. Sorry, மாத்தி சொல்லிட்டேன். அதாவது Indian Audit and Accounts Department இதுக்கு கீழே ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க. One is the Central Revenue Audit and the other one is Central Expenditure Audit. Okay. அவங்க மணி ஜெனரேட் பண்றது செப்பரேட் கேடர் அண்ட் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மானிட்டர் பண்றதுக்கு அனதர் கேடர். ஓகே, ஆர்டிகல் இஸ் 148. எந்த பார்ட் கீழே வரும்? அண்டர் விச் பார்ட்? क्वेश्चन அங்கேயும் இப்படிதான் இருக்கும்.
உட்காந்து இப்படி எண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்க முடியாது சரியா? அங்க வச்சு 1 2 3 part 5. Okay, next. Appointment. யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா? Eligible for reappointment, yes or no? Yes sir. They are not eligible for reappointment. See, if they are, இதெல்லாம் basic things. அவங்களை எப்படி நீங்க reappoint பண்ணுவீங்க? நீங்க reappointment பண்றீங்கன்னா then what they will favor the government means then again they will be getting a very plump posting. But this is a constitutional post. You are not supposed to do that, right? So they are not eligible for reappointment. Next, what is the tenure? 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. 6 எத்தனை பேரு? அதாவது இப்படி தூக்கிட்டு இப்படி சுத்தி பார்க்க வேண்டியது. எத்தனை பேர் தூக்கி இருக்காங்க? நம்ம கரெக்டா தான் தூக்கி இருக்கோமா? சரி, நான் 5 years, 3 years, 2 4 years. சம்பந்தமே இல்லாம 4க்கு கை தூக்கிக்கிட்டு. ஆன்சர் இஸ் 6 years. 6 years or 65. Who has the power to remove it? Removal எப்படி? Removed by parliament. எவ்வளவு பெரிய கண்டுபிடிப்பு பாத்தீங்களா? How does the removal of a CAG happens? Similar to the Supreme Court judge. Okay, எந்தெந்த constitutional bodiesக்குனா similar to Supreme Court judge? அது ரெண்டு மட்டும் தானா? அட்டார்னி ஜெனரலா? நீங்களே பக்கத்துல எழுதி வச்சுட்டு வீட்ல போய் உட்கார்ந்து படிங்க சரியா? For which constitutional bodies removal is equal to that of a Supreme Court judge? Okay. Whether the CAG holds the office during the pleasure of the president? He is being appointed by the president, whether he holds the office during the pleasure of the president. Yes, எத்தனை பேரு? No, எத்தனை பேரு? No. அதாவது does not hold during the pleasure of the president. Yes, யாரும் இல்லையா? They do not hold the office during the pleasure of the president. Who holds the office during the pleasure of the president? சரி. So what is the ground for removal? நான் இது வரைக்கும் உள்ளேயே போல. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு இது டிஃபரன்ஸ் சொன்னேன் தெரியுமா? 2 கேடர்ஸ்ன்னு சொன்னேன். அது மட்டும் தான் நம்ம பேசியிருக்கோம். மற்றது எல்லாமே பேசிக். சொல்லுங்க. What are the grounds for removal? Misconduct வேற? Incapacity வேற? புரியல. வேற? அவ்வளவுதானா? Write it. Proven misbehavior or incapacity. Misconduct இல்ல, misbehavior. ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற term meaning. Okay? Can a minister represent CAG in parliament? Can a minister represent CAG in parliament? Why? Then how come he also comes and sit with that and then accounts committee, public accounts committee, I mean committees இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வராரு? He acts as a friend, philosopher and guide. Then he is the one who is auditing. Then how he can guide the other MPs in reviewing it? Whether a minister can represent the CAG in the parliament. அட்லீஸ்ட் இப்படி யோசிக்கலாம்ல, எலெக்ஷன் கமிஷனை யாராவது ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்களா?
RBI யாராவது ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்களா? முதல்ல RBI whether it is a constitutional body, even RBI can be represented by Ministry of Finance, but Election Commission, anyone is doing it. No constitutional bodies are represented by any ministers in the parliament. Just compare பண்ணியாவது பார்த்து யோசிச்சு ஒரு லாஜிக்கலா சொல்லுங்க. புரியுதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த என்னென்ன அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஆடிட் பண்ணுவாங்க? Consolidated Fund of India. Dara? Contingency Fund, public account. Audits all expenditures from India's contingency fund and public account. How many reports are submitted to the president? What are the 3 reports? Write it: appropriation audit report, financial account audit report, இன்னொன்னு என்னது audit report? PSU. See, then look into all the 3 commissions like NCBC. NCBC was in news because they excluded around 35 communities from West Bengal's central list of other backward classes. So it was in news, NCBC. இதை நீங்க பார்க்கும்போது நீங்க பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், who has the power to declare backward classes? President. சரி, we had some amendments, right? Only the president can declare OBC அப்படின்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் கேன் டிக்ளேர் அப்படின்னு சொல்லி மாறுச்சு. எந்த அமெண்ட்மெண்ட் அந்த ரெண்டும்? அதாவது நான் தான் பாலிட்டி எடுத்தேன், சரியா? உண்மையிலேயே இதெல்லாம் நான் எடுத்தேன், அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஆனா திரு முழிக்கும் போது எனக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகும் தெரியுமா? சொல்லுங்க. இதே I have told many a times, அந்த 99th amendmentல இருந்து recent amendment வரைக்கும் உள்ள எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க. They may ask in match the following, அதையும் நான் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். Write it down. 99th to 106th amendment வரைக்கும் it is necessary that you should be knowing. 99th amendment என்ன? என்னது? புரியல. ஓ, NJAC full form தெரியல. National Judicial Appointments Commission. Okay. What happened to this 99th constitutional amendment? It was considered as unconstitutional because it is violating the independence of judiciary. Adanale it was rejected. The next one, 100th constitutional amendment. Exchange of enclaves. Exchange of enclaves. 101. GST. 102. 102. NCBC constitutional status. அதுல தான் வந்து constitutional bodyயாவே NCBC கொண்டு வந்திருப்பாங்க. 103. EWS. Okay. 104. Discontinued the reservation of Anglo-Indian community and they extended the reservation of SC and STs in the Lok Sabha and other things for another 10 years. Lok Sabha and what other things? Lok Sabha and state assemblies. Okay, what is 105? இதுதான் அது. Okay, 105th Constitutional Amendment Act is restoring the power of state governments. Restoring the power of state governments to identify and notify their own list of SEBC. What is the 106th?
Do we have 107? We don't have? Okay. Confirm. சரி 108. சும்மா கேட்டு பார்க்குறேன். சரி. Okay, so NCBC, remember it. 105th Constitutional Amendment Act, remember. 102nd Constitutional Amendment மூலமா எந்த article include பண்ணாங்க? Which article was included based on the 102nd Amendment Act? Article 338B. Article 338B. See, CBI எல்லா வருஷமும் நியூஸ்ல இருக்கும். Just go through it once. What is எது மூலமா CBI constitute பண்ணாங்க? Whether it is a constitutional body? Is it a statutory body? Yes, எத்தனை பேரு? It is a statutory body, CBI. Is it a சொல்லல. I'm asking you a question. Is it a statutory body? It is not it is a non-statutory and non-constitutional, both non, okay? Whereas it derives powers from DPSC, sorry, DSPE, Delhi Special Police Establishment Act, okay? Why it was in news this year? எதுக்கு இது நியூஸ்ல இருந்தது? Write it. CBI doesn't need CBI doesn't need state government sanction. CBI doesn't need state government sanction to file the cases under central laws. Under central laws like Prevention of Corruption Act. Okay. Then Niti Aayog, next one, Niti Aayog. அடுத்த topic, Niti Aayog, what about it? Why Niti Aayog was in news? It is 10 years of Niti Aayog. That's why it was in news. Niti Aayog full form என்ன? சரி, national okay. நடுவுல இருக்கிற அந்த ஐ என்னது? இன்ஸ்டிடியூட்டா? இன்ஸ்டிடியூட் கை தூக்குங்க. சரி, மத்தவங்கன்னா? என்ன? See, simple, they may ask questions like this. I'm not joking. I'm asking you seriously. It is National Institution for Transforming India. Okay. Whether it is a constitutional, statutory or anything. அது என்னதப்போ? Okay. Think tank. வேற? It is created by an executive resolution. Was Planning Commission a constitutional body? Was Planning Commission a constitutional body? Planning Commission was also same as Niti Aayog, which was created by executive resolution. What is the composition? Who is the chairperson? Prime Minister is the chairperson. Vice chairperson? Who is the vice chairperson? Home Minister. Home Minister an keten. Who is the vice chairperson? Any person appointed by the Prime Minister. Who are the ex officio members? Ex officio members yaru? 4 union ministers nominated by the Prime Minister. What do you mean by the governing council? Governing council. Governing council la yaar irpa?
ம் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸா ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் வேற சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் லெஃப்டினன்ட் கவர்னர்ஸ்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்கள யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல இருக்கிறவங்க எதை யூ சே லெஃப்டினன்ட் கவர்னர்ஸ் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஓகே அண்ட் வாட் அபவுட் ரீஜனல் கவுன்சில் ரீஜனல் கவுன்சில் வில் பி ஹெடட் பை யாரு There are two councils. One is the governing council where all chief ministers and lieutenant governors will be there. There is another one which is regional council. Who will head the regional council of Niti Aayog? யாருங்க இல்ல கேட்கல ரீஜனல் கவுன்சில்னா ஒவ்வொரு ரீஜியனுக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் லெப்டினன்ட் கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க அதை யார் ஹெட் பண்ணுவான்னு கேக்குறேன் சிஎம்மா ஆ பிஎம் எத்தனை பேர் பிஎம் regional council will be headed by PM 1 2 okay வேற ஹோம் மினிஸ்டர் எத்தனை பேரு 2 பேரு மத்தவங்கன்னா சரி தெரியாது எத்தனை பேரு கீழே போடு ஆன்சர் இஸ் PM it's chaired by prime minister or his nominee write the key initiatives of Niti Aayog which you may not be knowing key initiatives first one is life what is life லைஃப்னா என்ன வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை இல்ல லைஃப் லைஃப் இஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் நீதி ஆயோக் அந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச்னு ஒன்று சொன்னோம் பிஹேவியரல் சேஞ்ச் யூஸ் என்ன சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுங்க வாக்கிங் போங்க அந்த லைஃப் ஓகே தட் வாஸ் அ கீ இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் நீதி ஆயோக் தென் நேஷ்னல் டேட்டா அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் என்டிஏபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் இந்த கொஸ்டின் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சியில் ஓகே அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை இல்லைனா சம்திங் த ப்ரோக்ராம் அப்படி ஒரு கொஸ்டின் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் மெத்தனால் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் see this one is important this year methanol economic program digital India aspirational district program okay next one election commission see this year election commission is very important SIR and the special intensive revision different forms are there just என்ன just know like what is what and ரொம்ப டெப்த்தாலாம் போக வேண்டாம் okay that is one thing then we also had the delimitation so all these things together so first why election commission was in news huh? removal of election commission okay okay வேற appointment huh? SIR நால வேற 75th year of election commission எல்லாம் பண்ணீங்க மண்டேல அந்த கொண்டே மறந்துட்டீங்க அதுக்கும் செலிப்ரேட் பண்ணணுமா வேணாமா see election commission was constituted 1947 or 1950 hmm? 47 இப்பதான் 75th இயர்னு சொன்னேன் அந்த அறிவு இருந்தாவாச்சும் அதுல இருந்து 1950 அறிவு அவ்வளவுதான் ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல சரியா கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ரிவர்ஸ் இதுலயாவது ஒர்க் பண்ணலாம் 2025 இப்போ தான் 26ல இருக்கும் 75th இயர் செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம் இட் இஸ் 1950 ரைட் see sometimes this also happens because 1951 was the first election that we started in India so only after the constitution came into being the election commission came into force that's why we are celebrating the 75th year clear அறிவாளிகளா எழுதுங்க எந்த பார்ட் 15 okay எந்த ஆர்டிகல்
324 to 329. எதெல்லாம் it takes care of the elections of president, okay, president, vice president, பிஎம்க்கு தனியா நம்ம வைக்கிறோம் எலெக்ஷன். பிஎம்க்குலாம் கிடையாது சரியா? இருங்க. இரு. President, Vice President, Parliament and State Legislature. These are the 4 things which Election Commission administers election for. Okay. Panchayat and municipalities? That is some separate one, 73rd and 74th. அதில் தான் State Election Commission கொண்டு வந்து நம்ம இது பண்ணியிருப்போம். Okay. The next one. What is the tenure? கேட்கல. 6 or 5? 6 years or how many years? 62. எத்தனை பேர் 62? இரு 62. எத்தனை பேர் 62? It is 65. 6 or 65 years. Okay, what is the qualification of election commissioner? Where is it mentioned? தெளிவா தானே கேக்குறேன் நான். Qualification of election commissioners, where is it mentioned? Is it mentioned in any article or any particular act? என்ன finance commission இதில் போடுறீங்களா? பிச்சு போடுவேன். அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது. No, write it down. There is no specific qualifications. Okay. What is the actual composition of election commission right now? 1 plus 2 1 plus 3 சரி, என்னமாவும் இருந்துட்டு போட்டோம். Who determines the election commissioners? How many number of election commissioners இருக்கணும்னு யார் டிசைட் பண்ணுவா? பிரசிடென்ட் எத்தனை பேரு? பார்லிமெண்ட் எத்தனை பேரு? It is determined by the president. Okay, who determine the salary, facilities and other conditions? யார் பண்ணுவா? பிரசிடென்டா பார்லிமெண்டா? கன்ஃபார்மா? சிலர்னா வந்து ஒண்ணுமே சொல்றது என்னத்துக்கு போட்டு சொல்லிட்டு பேசாம நம்ம உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. See, the salaries and conditions are determined by the parliament and that is the negative thing. அந்த challenges எழுதுவோம்ல, concerns, issues, அதுல வந்து one of the things specified is this. If the salaries are determined by the parliament, they can be, it is not under proper thing அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. Okay. Next one. Whether it has any quasi judicial functions? இருக்கா? Do whether election commission have quasi judicial functions? Why? They have quasi judicial functions. And what is the status of them? Is they equal to the Supreme Court or not? Shady. Okay, this time remember this. Appointment process of chief election commissioner and election commissioners, it is given under அது எதுல கொடுத்திருக்காங்க? appointment process இருக்கும்ல. What is appointment process? எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம்? ஒரு chief election commissioner அப்பாயிண்ட் பண்ணனும்னா சரி, இதெல்லாம் எதுல கொடுத்திருக்காங்க? எந்த ஆக்ட்?
See, all these are given in an act. It is not mentioned in any constitution. Okay. The appointment process is mentioned in this particular act. Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment been put to 2023. In that act only it is given. And what is the process for this? In the process, first it starts with which one? Search committee. Who will head the search committee? Prime Minister. Prime Minister உட்கார்ந்து தேடுவாங்கண்ணா யாரை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. The search committee will be led by the law minister. Law minister plus 2 bureaucrats. So they will shortlist some 5 to 6 candidates and this will then be forwarded to the selection committee. Okay. First searching committee, next selection committee. Searching committee la law minister இருப்பாங்க. Selection committee la யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? And leader of opposition and மொத்தம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க செலக்ஷன் கமிட்டில? Prime Minister, Union Minister and the leader of opposition. That's it. Next. Okay, this is enough with respect to constitutional body. Then write laws. Wait பண்ணுங்க லாஸ்க்கு முன்னாடி we'll see what are the different things happen when fundamental rights. Okay, first one is article 21. என்னன்னா நடந்துச்சு இந்த வருஷம் article 21ல? Passive euthanasia. See, எனக்கு தெரிஞ்சே ஒரு 3-4 கேஸ் வந்துச்சு passive euthanasia வச்சு. So, under which thing this will come? Passive euthanasia and stuff. Under which act? Sorry, which article? எத்தனை பேர் 21 சொல்றீங்க? Right to die with dignity. Okay. Okay, which state actually implemented the Supreme Court's ruling on passive euthanasia? First state to implement the Supreme Court ruling on passive euthanasia. Kerala. And the second state? Karnataka. What do you mean by living will? Living will. அப்படின்னா என்ன? உயிரோட இருக்கும்போதே எழுதுறது அந்த உயில் எழுதுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல லிவிங் வில்னா என்ன? Like say the same thing, euthanasia is someone who is in a vegetative state not to do something, so they say that willingly they get எங்களை வந்து கொன்னுடுங்க அப்படின்ற மாதிரி. It can be either active or passive. Passive is a vegetative state, whereas in active they will be very much alive knowing what the things are happening. Now living will is one, like writing when you are in all நல்ல நார்மலா இருக்கும்போது எழுதி வச்சிருது. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு வெயிட் பண்ணாதீங்க கொன்னுருங்க அப்படின்ற மாதிரி எழுதி வைக்கிறதுக்கு தான் லிவிங் வில். Okay. And Goa was the first state to register a living will. One second.
See, Article 21 தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க, மறந்துடாதீங்க. Okay. Okay, what about defamation and free speech? Defamation and free speech. Defamation என்ன? ஏன் இப்படி எல்லாரும் இப்படி false accusation. Spoiling one's reputation is actually defaming someone. Famous புகழ்னு சொல்றோம்ல, ஒருத்தங்களை புகழ்ந்தா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, இதே இது அவங்களை வந்து நீங்க ஆப்போசிட்டா பண்ணும்போது that is known as the defaming. Okay. Now, how will you balance this defamation and free speech? Okay, whether Indian law considers defamation as a criminal or a civil law? Civil law. சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க? எங்க பண்ண கிரிமினல்? புரியல எனக்கு. See, it is both criminal and civil. See, only if it allows compensation மட்டும் கொடுத்து பண்ணாங்கன்னா then it is a civil, whereas if it requires any imprisonment and stuff then it turns into a criminal one. Okay, so it is both civil and criminal. Whether இது எந்த ஆக்ட் கீழ இருக்கு இப்போ, or எந்த கோடு கீழ இருக்கு? இந்தியன் பீனல் கோட் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? We change the name now. Under which one it is being defined? பாரதிய நியாய சன்ஹிதா. எல்லாருமே அதானா? நோவா? ஏதாவது ஒண்ணுக்கு வாங்க. See, it is Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. It defines defamation, right? BNS defines defamation and prescribes punishment under section 356. Okay. Now, which article is known as the heart and soul of the Indian Constitution? Article 32. Doubt illalla? Okay. Can Article 32 be amended? Can Article 32 be amended? Write it. Under Chandrakumar versus Union of India. Under Chandrakumar versus Union of India. Article 32 is part of the basic structure. And cannot be amended under Article 368. So what are the 5 things given? Article 32 la? Habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition. Seri. Which one is preventive? Huh? Which one is curative? Okay. What is the difference between furlough and parole? Furlough and parole. Furloughnale தெரியாதா? Furloughனா என்ன? paroleனா என்ன? See,
someone is imprisoned. Okay, now in their family some good things are going to happen, or someone is going to get married. So this person wants to visit that marriage function, then he requests for a parole and he comes and visit and go. That is parole. For some reasons, varadu. It can be a death, it can be a marriage, whatever it is. For some reasons, if they are coming and going, then it is parole. What does furlough means? There would be no reasons for that. It is purely social integration. This person is good. So once he comes out of the jail, he must be integrated back to the society. அப்படின்னு கொடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் furlough. ஓகேவா? இதுதான் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். தெரியாதவங்க எழுதிக்கோங்க. Okay, now tell me, if the person, இப்ப வராங்கல்ல 2 வாரத்துக்கு பரோல்னு வராங்க, for example, or a month அப்படின்னு வராங்க. Now what will happen to the sentence period? See, for parole வரும்போது the period will be extended. If 10 days அவங்க வந்து பரோல்ல வந்திருந்தாங்கன்னா 10 days will be added because அவங்க 10 days அந்த prisonல இல்லையா, so they will add it. Whereas in furlough it will not be extended, only till the first initial என்ன சொன்னாங்களோ அதே டேட் தான். Clear? Next one. Parole, how many days it will be? How many times they can ask parole? எப்பனாலும் எடுத்துக்கலாம். Furlough? Yearly once for furlough. அப்படின்னு யார் சொன்னா? See, it is a limited one. It is not like, see, parole வந்து emergencies can arrive at any time. So it is multiple times. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we are extending it. Whereas for furlough, it is only for limited period. Say, for example, அந்த மாதிரி, but it is not written anywhere. It is only limited time. Okay. Okay, who determines all these parole and furlough rules? எந்த ஆக்ட் படி ஸ்டேட் பண்ணும்? பரோல் ஆக்ட். சும்மா அடிச்சு விட வேண்டியது. பரோல் ஆக்ட், பர்லோ ஆக்ட். Prisons Act படி, the Prisons Act empowers the state. Okay. Okay, this time this Maternity Benefit Act is very important. என்னாச்சு இது? Any idea? Okay, Para? One second, wait. See, there was this Uma Devi case in Tamil Nadu only. Uma Devi versus state of Tamil Nadu. So what happened was, see, in general, ரெண்டு child குறைக்கும் தான் வந்து maternity leave and the benefits வந்து in general கொடுப்பாங்க. Third, இதுக்கு வந்து it will be a limited one. And also state policy படி sometimes it may vary. So what happened in the Uma Devi case this year, they told that you cannot restrict that. It is a fundamental right அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. You can write it. K. Uma Devi versus Government of Tamil Nadu. Supreme Court of India ruled that maternity benefits cannot be denied for a third child. Maternity benefits cannot be denied for a third child. Hyphen. Recognizing it as a fundamental right under Article 21.
Okay. So அது கீழே எழுதிக்கோங்க Maternity Benefit Act 1961. It was amended in 2017 as well. 1961, it was amended in 2017. So இந்த act எந்தெந்த organizationsக்கு apply ஆகும்? Only government organizations or private organizations? Write it. Applies to workplaces. Applies to workplaces with 10 or more employees. So 10 or more employees is very important. Okay. 26 weeks paid leave. 26 weeks paid leave for women up to 2 children. For women with up to 2 children. 12 weeks for more than 2 children. Okay. The coverage includes adoption, surrogacy, and miscarriage. Okay. Okay, this was in news. One nation, one time. One nation, one time. Right? Indian government drafted new rules that mandate the exclusive use of Indian Standard Time. Okay. Okay, write this. Use of time references other than IST. Use of time references other than IST is prohibited for official and commercial purposes. What do you mean by remission? ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துட்டீங்களா எதுன்னு? ரெமிஷன்னா என்ன? Without changing or altering the nature of punishment, you are just reducing it. That is known as remission. Now, what is the difference between Article 72 and Articles 161? Article 72 is pardoning power of President and Article 161 is pardoning power of அவ்வளவுதான். Can they both இந்த remission பண்ண முடியுமா? President and Governor, can they both do that? Okay. சரி, ஓகே. இதெல்லாம் நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்குவீங்க. ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லை.
Okay. Domicile based reservation. Who can do that? Who can ensure domicile based reservation? முதல்ல domicile based reservation என்னன்னு தெரியுமா? தமிழ்நாட்டில இருந்து இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தமிழ்நாடு பீப்புள்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் ஆர் எனி பர்டிகுலர் ஜாப்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் திஸ் பர்சன் ஆஃப் திஸ் ஏரியா, அங்க இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னா who has the power to do that? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். தெளிவா தானே நான் கொஸ்டின் கேட்டேன். ஹைதராபாடா? Who will do that? Who can say that? எழுதுங்கரா. Under Article 16 Clause 3, under Article 16 Clause 3, empowers Parliament, bracketல not states, to make exceptions, allowing residence-based conditions for particular public employment. புரிஞ்சுதா? It is not state, rather it is the parliament. The next one we'll see about elections. பார்க்கணும். elections ஒரு பெரிய டாபிக். Okay, we'll talk about vice president. Vice president, why it was in news? First thing, he resigned. Second, there was an election to the vice president. So இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸும் நீங்க பாத்துக்கணும். vice president ஓட எலெக்ஷன் எந்த மாதிரி நடக்கும்? Okay, process of electing the vice president. We already know the election commission will take care of the election of the vice president. So just know about the manner in which the vice president election is being done. Whether state governments participate in that, அந்த clarity இருக்கட்டும். Okay. Okay, when he is working as the Speaker of the Rajya Sabha, whether his roles and responsibility is equal to that of the Lok Sabha Speaker or not? No. When he is acting as the Speaker of Rajya Sabha, whether his roles or the powers and responsibilities of Rajya Sabha Speaker is equal to that of the Lok Sabha Speaker? Yes or no? எத்தனை பேரு no? எத்தனை பேரு yes? It is yes. Both are similar. If you want, write it. The vice president acts as the ex officio chairperson of Rajya Sabha. In this capacity, his powers and functions are similar to those of Lok Sabha Speaker. Whether it is direct election or indirect election? Direct election எத்தனை பேரு? Direct indirect? It is indirect election. Okay. Secret ballot, open ballot? Whether whip will give any information? யார் கோட் போடணும்னு கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா? ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. See, this time there was two persons. One is the current VP. He was standing, and the other one was the Supreme Court judge. இன்னொருத்தங்க வந்து ஆப்போசிட்ல நின்னுட்டாங்க. He was from Andhra. Okay. And he told that, specifically he told that, since this is a secret ballot, you don't have to worry about your whip's order. அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நீங்க வந்து தாராளமா யாருக்கு வேணாலும் நீங்க vote பண்ணலாம்.
இதுல வந்து உங்களுக்கு because it is not like இதுல anti defection law will not be applied since it is a secret ballot அப்படின்ற ஒரு நியூஸே வந்துச்சு. ஓகேவா? so விப்லாம் இதுல ஆர்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க since it is a secret ballot. clear? புரியுதா? Okay, whether the elected members of the will be included, whether the nominated members in Lok Sabha and Rajya Sabha, will they be included? Sure? Yeah. Okay. Who will take care of the election disputes? Supreme Court or Election Commissioner? Election Commission எத்தனை பேர்? Supreme Court? It is Supreme Court who takes care of the என்ன சொல்ல overall in the vice presidential election disputes, everything will be taken care by the Supreme Court. Okay, see, we saw that the income, like the previous vice president, he resigned, correct? Now, who will take over that position? இப்போ வந்து அங்க வந்து ஸ்பீக்கர் ஐ மீன் chairperson இல்ல ராஜ்யசபால, கரெக்டா? ரிசைன் பண்ணியாச்சு. Now, who will take over that position? He will assume the office or what he will do? You just rephrase your words. It will be the deputy chairman of the Rajya Sabha will become the chairperson of the Rajya Sabha. That is what you are telling. But the chairperson of the Rajya Sabha is the ex officio. He will just go and sit as a deputy chairperson only. இப்போ எப்படி ஸ்பீக்கரா இருக்கிறவங்க இல்லைன்னா டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் உட்கார்றாங்களோ அதே மாதிரி since the office is vacant, the deputy chairman will preside it. But that doesn't mean that he is the chairperson or he is the vice president. Because if you say it as chairperson, obviously, which means he is the vice president, right? Because vice president means it is the ex officio chairperson of the Rajya Sabha. So அது வராது, it is not the vice versa. Clear? See, இந்த மாதிரி tweaks கொடுப்பாங்க. And this happened this time, so it's better you know this. Now, what is the removal ground for vice president? Not mentioned. No grounds. Sure? Huh? Proven misbehavior or incapacity. Para? There is no prescribed grounds. There is no prescribed grounds. What is the removal procedure? Enna majority? எனக்கு இந்த எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாதீங்க. அப்படியெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. 2/3 requires majority of all the then members. எழுதுங்க, இதுதான் இருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. requires majority of all the then members of Rajya Sabha and approval of Lok Sabha. Okay. Okay, Supreme Court recently gave a ruling, right? எத்தனை மாசத்துக்குள்ள ஸ்டேட் பில்ஸ்க்கு அசென்ட் பண்ணணும், சைன் பண்ணணும் பிரசிடென்ட்னா? What is the time period? Huh? How many? Okay, 3 months, 6 months, 10 months.
6 months. Okay. Okay, 3 months எத்தனை பேரு? 6 months, 10 months. ஒரு month தான். சரி, 1 month. அதிக 1 month எத்தனை பேரு? வரேன், ஒரு month இந்த வரேன் உனக்கு. Supreme Court has set 3-month deadline. 3-month deadline for President to decide on state bills. See, 1 month எப்படி வரும்னா, you are sending, see, from the state legislature, you will be sending the bill to the governor. Okay, the governor should decide whether he wants to give his assent or he wants to reserves the bill for the president. That should be decided within a month. But the sign for that state bill should be decided by the president in 3 months. Difference புரியுதா? நான் இவங்களுக்கு அனுப்ப போறேன் அப்படின்றத ஒரு மாசத்துக்குள்ள governor should decide, rather than keeping it for 2.5 years and then saying no, I'll reserve it for president. That is said no, it is not right. Okay, next. Okay, presidential reference. இது what is article 142? இந்த ரிசர்வ் இந்த இது கொடுத்தாங்கல்ல, அது எந்த ஆர்டிகல் மூலமா கொடுத்தாங்க? Under article 142 only they gave that அந்த timeline கொடுத்தாங்க இல்லையா, that is based on that. Whereas article 143, what is the presidential reference? அது எது மூலமா நடந்தது? What is article 143? Okay, what do you mean by presidential reference then? What is presidential reference? Right. Under article 143 of the Indian Constitution allows the president to seek the Supreme Court's advisory opinion on matters of law or public importance. Okay, so this one is very important. Article 142 is also important. Article 143 is also important. See, article 143 clause 1 ஒன்னு இருக்கு, article 143 clause 2 ஒன்னு இருக்கு. Article 143 clause 1 hyphen போட்டு எழுதிக்கோங்க, question of law or fact. 143 clause 1 is question of law or fact. Okay, whereas 143 clause 2, it is pre-constitution treaties or agreements. Pre-constitution treaties or agreements. இதுல வந்து Supreme Court must give its opinion. Must. Whereas first one, it may or may not. Clause 1 இருக்கு இல்லையா, it may or may not. Whereas for the second one, pre-constitutional treaties, it must give its opinion. Next thing which is very important is article 145 clause 3. Article 145 clause 3. It requires a constitutional bench. It requires a constitutional bench. Constitutional bench na எத்தனை judges? Minimum 5 judges. Constitutional bench, minimum 5 judges to hear presidential references.
Okay, so if any presidential reference is being asked, then the constitutional bench comprising minimum of 5 judges should be constituted to hear that reference. Clear? And provide a majority opinion to the president. And provide a majority opinion. Okay, there was this thing. When will a seat be declared if when will a MP seat be declared vacant? ஒரு MP சீட் இருக்கு, ஒரு MPயும் இருக்காங்க. இப்போ அந்த MP சீட்டை நான் வேக்கண்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும்னா என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கணும்? 6 months. Hmm? 6 months எத்தனை பேரு? 60 days எத்தனை பேரு? Actually, it is 60 consecutive 6 sittings. Consecutive sittings, days continuous, they won't be there, right? So whenever they sit for continuous 60 consecutive sittings, if they are not coming, then it will be declared as a vacant seat. And no MP has ever lost a seat under this act, under this article 101 clause 4. The 10th schedule amend பண்றதுக்கு ஒரு bill pass, I mean private member இது பண்ணாங்க, but nothing happened. What are the type of whips we have? How many types of whips do you have? எத்தனை whip இருக்கு? Okay, what is the difference between the three? 1 line, 2 line, 3 line. நான் தெளிவா தான் கொஸ்டின் கேட்டேன், ஹெட்டிங் கேட்கல. What is the difference between a 1 line whip and 2 line whip? என்கிட்ட ஒரு லைன் இருக்கும், அதுல 2 லைன் இருக்கும்னா ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டா? Write it 1 line whip. Informs members of a vote. 1 line whip informs members of a vote, allowing them to abstain. நீங்க இதே ஒரு vote நடக்க போகுது, if you are not willing, you can abstain from voting அப்படின்னு கொடுக்கிறது தான் 1 line whip. Okay, the next one is 2 line whip. Next one is 2 line whip. It requires MPs to be present. 2 line whip, it requires MPs to be present, but does not mandate how to vote. But does not mandate how to vote. Three line whip, strict strict mandates party line voting. Who is the government's chief whip? Lok Sabha. யாரு? கவர்மெண்டோட விப் யாரு? பார்ட்டி கேட்கல, கவர்மெண்ட். Government's chief whip in Lok Sabha is Parliamentary Affairs Minister. In Rajya Sabha, it is Minister of State for Parliamentary Affairs.
Okay, this one is important, write it. Panchayat Advancement Index. Panchayat Advancement Index. So this is released by Ministry of Panchayat Raj, okay? And this is the first time it has been released. Okay, the aim, write it. To assess and measure the progress. To assess and measure the progress. To assess and measure the progress made by grassroots level. Made by grassroots level. In achieving localized SDGs. In achieving localized SDG. யார்ட்டையாச்சும் ஹைலைட்டர் இருக்கா? ஏன்னா நீங்க இருக்கு எல்லாரும் anyone. Thank you. Localized SDGs, thereby contributing to the attainment of என்ன பாட்டு? Okay. Thereby contributing to the attainment of SDG 2030. Thank you. So they have around 435 unique local indicators. Okay, in which 331 is mandatory. In which 331 mandatory and 104 optional. And 104 is optional. So in the indicators எல்லாத்தையுமே 9 themes split up பண்ணிருப்பாங்க. If you want, you can write the 9 themes. 9 themes. Write it. Wait. SDG is aligned with the 9 themes aligned with National Indicator Framework. National Indicator Framework. These 9 themes are aligned with National Indicator Framework of the MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. Okay, write the themes, write the 9 themes now. Poverty-free and enhanced livelihoods. Poverty-free and enhanced livelihoods. Second one, healthy Panchayat. Healthy Panchayat. Third one, child-friendly Panchayat. Child-friendly. Fourth one, water sufficient. Fourth one is water sufficient Panchayat. Next one is clean and green. Clean and green. Next is Panchayat with, next one is Panchayat with self-sufficient infrastructure. Panchayat with self-sufficient infrastructure. The next one is socially just and socially secured. Socially just and socially secured. Next one is Panchayat with good governance. Panchayat with good governance. The last one is women friendly Panchayat. உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு break? 4 hours. Okay. Time is 4:07. Assemble at 4:30. போதும்ல? 4:20. ஓ சரிங்க. 4:37 நம்ம மீட் பண்ணுவோம். 4:07 நம்ம 4:37 மீட். 15 minutes தான் பிரேக்கா?
ஒரு எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட், 20 மினிட்ஸ் பிரேக், அப்போ 4:30க்கு மீட் பண்ணலாமா? ஓகேவா? சரி, 6க்கு முடிக்கணுமா? 6:30ன்னு சொன்னாங்க என்கிட்ட. என்கிட்ட 6:30 சொன்னாங்க இல்லையா? சரி ஓகே, அப்ப நம்ம சீக்கிரமாவே வர ட்ரை பண்ணுவோம். 4:30 கிடையாது, அப்படியே வருவோம்.
See, with respect to right to disconnect, we'll start with that. Okay. See, what do you mean by right to disconnect? ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ்ல மட்டும் ஆஃபீஸ் வேலையை பார்த்தா போதும். மேஜர்லி ஃபார் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்க்காக கொண்டு வந்தது. நவ் வாட் ஆர் தி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தட் இஸ் protected under this article, under this act? So right, it is Article 21, first thing, right to life, which includes right to health, rest, sleep. It is a holistic one. So right to disconnect includes right to life, Article 21. Okay. See, they may ask simple question like right to disconnect falls under which article? Okay. First one is Article 21, right to life. ரெண்டாவது, even this also aligns with நம்மளோட DPSP இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கக்கூடிய Article 39 and Article 42. It also aligns with that. See, இது நான் வந்து மறந்துடக்கூடாது, யாரும் வரலன்றதுக்காக எழுதி போட்டேன். ஸோ ரைட் as I say, enough. Okay. The next one is, இது ஏன் இது வந்துச்சு இந்த நியூஸ்ல, ரைட் டு டிஸ்கனெக்ட்? ரைட் டு டிஸ்கனெக்ட், why it was in news? Suicide. சரி, ஏன் பயந்தே போயிட்டேன், அதுவா கீழே இறங்கின உடனே. why it was in news? ஒர்க் ப்ரெஷர். சரி, அதெல்லாம் தாண்டி why it was in news? Any other idea? Private member bill was introduced. So which means you should also know about what is a private member bill. Okay. Any bill which is being introduced by an MP who is not a minister, it is a private member bill. Clear? Whether it was passed or not, right to disconnect? It was not. கடைசியாக ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் வந்து பாஸ் ஆச்சுன்னா அது 1970 தான். அதுக்கப்புறம் எந்த பில்லுமே பாஸ் ஆகலை. ஓகே. The next one, 20 years of RTI Act. It is very, very important. எந்த ஆர்டிக்கல்ல இருந்து வருது, எந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல இருந்து வருது RTI Act? Article 19, Clause 1, Clause A, which guarantees the right to freedom of speech and expression. Who is the nodal agency for this RTI? DOPT. DOPT under the Ministry of Personnel. So what is the maximum days நீங்க RTI ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா எத்தனை நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு வரும்? 15 30? ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. It is 30 days. Under normal circumstances, it should be the maximum 30 days குள்ள உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்திருக்கணும். But in case of life or death scenario, what is the time period? 48 hours. See, someone is going to die. அவங்களுக்கு வந்து டெத் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நவ் ஹீ ஹாஸ் டு சப்மிட் அ ப்ரூஃப் சம்திங். அவங்கள வந்து டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்காம தடுக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் சம் ப்ரூஃப். இட் இஸ் ஃப்ரம் தி RTI Act. தென் யூ கேன் கிளைம். எனக்கு வந்து இது மாதிரி லைஃப் ஆர் டெத் சினாரியோ யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் அப்படிங்கும்போது தெர் இஸ் அ மினிமம் டைம் லைன் ஆஃப் 48 hours. So maximum timeline of 48 hours. So within that, they should be providing you the detail. Okay, so there is 30 days and 48 hours. This one you should be knowing. Then, okay. இது மற்றதான அதில் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு RTI Act. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மெயின்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ். பட் ஜஸ்ட் நோ அந்த RTI Actல கொடுத்துருக்கக்கூடிய செக்ஷன்ஸ் என்ன, கவர்னன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இது பார்த்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இட் இஸ் இனஃப். நெக்ஸ்ட், டிஜிட்டல் பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். So again, this privacy becomes very important. So privacy is under which article? Article 21. இதோட 3 தடவை அந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டாங்க. There is no doubt, if they ask again, they may ask. Okay. And this year it was in news continuously, so it's very important. Okay. So இதில் என்னென்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க?
Who is a data principal? Data principal. See, இதில் define பண்ணியிருப்பாங்க data principal, data fiduciary, and the entity, personal data. All these things will be defined in this act. Okay, if you want to write a data principal means individual whose data is collected. இப்போ நான் தான் data principal means my data is collected அப்படின்ற அர்த்தம். Okay, that is the data principal. Next, data fiduciary is one who is processing the data. Fiduciary. Who is processing. Okay, fiduciary means processing. Next, personal data. What do you mean by personal data? What do you mean by personal data? Now, so for example, just now you take a person X. His name is X. Okay, his age is 25. He is a male. Okay, his phone number is this. His email ID is this. He lives in this place. He has studied some degree. Okay. Now, what is the personal data here? See, in this, his name, his phone number, his email ID. These three things are the personal data. Okay. Rest, his age, whether he is male or female, and what he is studying, that is not a personal data. See, personal data is thing, and the data we use பண்ணோம்னா you can identify the person. இந்த இண்டிவிஜுவல் தான் உங்களால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா that becomes a personal data. Can I say now, just you can think like this, someone has studied, இவ்வளோ குரூப்பில் one engineer is there. Can I identify any engineer here? There will be multiple persons. I cannot pinpoint one person. But whereas if I have a phone number of one, I can pinpoint and say this is this person. And the pinpointness varudhula, that is the personal data. So whenever you collect personal data, it's personal data means something which is associated with that particular individual who any other cannot claim it. Purunja the difference? Okay. Next, personal data, write it as identifiable individual data. Identifiable individual data. Okay. The next one is explicit consent is mandatory. Explicit consent is mandatory for processing the data. Who will provide consent for minors? Guardian. You can mention it as legal guardian or someone. They will give the consent for minors. And you can also take back your consent anytime you want it. Okay. Individuals can withdraw consent. This DPDR Act also includes right to erase. Right to erase and nominate. I'll tell what it is. Right to erase and nominate. See, right to erase or nominate. Right to erase la pathina, you can remove, you can modify it. இல்லை எனக்கு வேண்டாம் இதை ரிமூவ் பண்ணுங்க என்னோடது ஜஸ்ட் எரேஸ் இட் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லலாம். திஸ் இஸ் த ரைட் டு எரேஸ். நாமினேட் இஸ் ஆஃப்டர் மை செல்ஃப் ஆர் someone is there, X is there, if that person died, then who can ask for that data to be erased அப்படின்னு சொல்லி நான் நாமினேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ரைட் டு நாமினேட். ஓகே. இந்த நாமினிஸ் இருக்கும்ல பேங்க்ல லீகல் ஹயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேங்க்ல வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ மீன் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கூட நாமினின்னு ஒருத்தவங்க வச்சிருப்பாங்க. எதுக்கு அந்த நாமினி இருக்காங்க? இஃப் தட் பர்சன் எக்ஸ் டைஸ், தென் திஸ் பர்சன் வில் டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் அக்கௌண்ட். Same way, there is a nomination process in the digital data also. Clear? Next, data localization. Right. Data localization, critical personal data. Critical data, personal data. Critical personal data must be stored and processed. Must be stored and processed only within India. நீ காலையில் வந்து என்ன 4 பேர் பார்த்தீங்கல்ல, யாரெல்லாம்? நீங்கள் வேற 2 more came.
I remember you. Just ஒரு paperல I'll give a paper, just write your name and phone number too and give it to me. Okay. I have to give it here. Okay. Next, cross-border data transfer. Cross-border data transfer. Okay. Government will notify countries. Government will notify countries where data fiduciaries can transfer personal data. Okay. Then there is something known as data protection fund. Data protection fund. Okay. Now here you write it. Non-compliances can result in non-compliances. அதாவது இந்த நம்ம Digital Data Protection Act and rules இருக்கு இல்லையா? If some persons are not following it properly, then they will be put any penalties for them. இப்போ அந்த penalties ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்ல, that is this data protection fund. All the penalties will be stored in this data protection fund. Now write it. Non-compliances can result in penalties up to 500 crores. Up to 500 crores. Which will be deposited in this fund. Okay. The next one. Exemptions. Government entities can process data. Without consent. நீங்க கன்சென்ட்டே கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டினாலும் நாங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். Without consent for law enforcement, public welfare and emergencies. Clear? So this is this act. See, there are also rules. So rules, data protection rules இருக்கு இல்லையா? See, any act கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் rules வந்து என்னன்னா implementation processக்கு rules கொண்டு வருவாங்க. So அந்த rulesல வந்து எதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first one is this rules created something known as data protection board. Data protection board. Then they also had something known as children's data safeguards. இதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க. Verifiable parental consent. No tracking or profiling. For minors. Okay. See, one more thing with this rule, what happened was they amended in RTA Act. Okay, right. RTA amendment ne போட்டுட்டு எழுதிக்கோங்க. The rules operationalized section 44 clause 3. The rules operationalized section 44 clause 3 of the DPDP Act with immediate effect. This section amends RTI section 8 clause 1
subclause J to remove the earlier to remove the earlier quotes குள்ள எழுதிக்கோங்க larger public interest exception. See, initially RTA Act la, see, whenever you go and ask some public figures or public persons or அவங்களோட ஏதாவது ஒரு personal information நீங்க கேக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், if that information is going to cater to the larger public interest, it was available to the public under RTA Act. புரியுதா? Because he is a public person, he is using something, so அவங்களோட personal data மூலமா you are going to achieve something for the public good or welfare அப்படிங்கும்போது you can put that data out in public. Now what happens? Now you are coming up with something known as Digital Data Protection Act. Correct? That is protecting the personal data. Now இப்போ இது ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்குல்ல, ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றீங்க, பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்னால நீங்க அந்த பர்சனல் டேட்டாவை கொடுக்கலாம்னு சொல்றீங்க, on the other hand you are saying personal data must be protected at any cost. Now this is contradictoryன்றதுனால இந்த DPDP Act வரும்போது they also amended the RTA Act section saying that even under larger circumstances you cannot release the personal data out. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Clear? புரிஞ்சுதா? So now personal information is now generally exempt from disclosure under the RTI Act regardless of public interest consideration. Okay, the next one is okay, section 69A of IT Act. Right, section 69 of IT Act allows government to issue content blocking orders to online intermediaries. One second. எனக்கு வயசாகுது தெரியுமா, கண்ணு வலிக்க ஆரம்பிச்சது இப்பலாம். Nothing much. Okay, so online intermediaries. Okay, however the section requires the information or content being blocked to be deemed a threat to India's national security, sovereignty or public order. See, Shreya single case no கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, correct? And what they declared? They declared that section 69A to be unconstitutional. 66A. It was declared unconstitutional and they held this section 69A to be constitutionally valid. So just in the section 69A என்னன்றதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, it is enough. Okay? ஏன்னா இந்த ஆக்ட் மூலமா தான் they actually block all these online content if it is hurting anyone. Okay? The next one is இதையும் எழுதிக்கோங்க, ஆன்லைன் கண்டென்ட் ரெகுலேஷன். அதை நான் இதில் போடல, பட் எழுதிக்கோங்க, ஆன்லைன் கண்டென்ட் ரெகுலேஷன். Who oversees this online content regulation? Which ministry? Home Affairs. Where? METI.
It is overseen by MeitY and Ministry of Information and Broadcasting. ரெண்டு ministry, MIB and MeitY. Okay. Okay, internet shutdown எந்த ஆக்ட் மூலமா பண்றோம்? எந்த ஆக்ட் மூலமா இன்டர்நெட் சஸ்பென்ஷன் நடக்குது? இன்டர்நெட்டை சஸ்பெண்ட் பண்றாங்களா? எந்த ஆக்ட் மூலமா நடக்குது? Write it. It is Telecommunications Act of 2023 and Suspension Rules of 2024. Who will issue shutdown orders? See, in general, இந்த Telecommunications Act இருக்கு இல்லையா, அதுல இருக்கிறது வந்து it empowers both the state government as well as the central government to issue internet shutdown. Both the central and the state. அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. And when you look into union or state, who will actually declare அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா union or state home secretaries. They will declare it. If it is central government is declaring, then it is union home secretary. If it is state, it is state home secretary. So what are the grounds in which they declare? Emergencies, sovereignty threats, emergency, sovereignty threats, security concerns, risk to foreign national relations, public disorder, or incitement to offenses. நம்ம இதுல நம்ம இன்டர்நெட் ஷட் டவுன் யூஸ்வலா நம்ம என்ன நினைப்போம்னா உள்ள வந்து நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் மட்டும்தான், எனி லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ மட்டும்தான் நமக்குள்ள தோணும், பப்ளிக் ஆர்டர். பட் இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் ரிஸ்க் டு ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ். அது வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மற்றது எல்லாமே நீங்க பண்ணிடுவீங்க, ஆனா அந்த ரிஸ்க் டு ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். ஓகே, ஸோ எத்தனை நாளைக்கு மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து இன்டர்நெட் சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்? மேக்ஸிமம் 15 days. See, it is in general limited to 15 days, but successive renewals வந்து பண்ணலாம் நம்ம. Okay, successive renewals are also possible because Jammu and Kashmirல prolonged internet shutdown வந்துச்சு, but it is like a successive renewals. The next one is Online Gaming Act. So what do you mean by online money game? See, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துச்சு தெரியுமா, இந்த Dream11 அந்த இது எல்லாமே all of a sudden it got crashed and something happened இல்லையா? So it is very important to know about this banning thing. Now what is this online money game? Write it. An online money game hyphen online game played regardless of whether it is based on skill, chance or both. And is played after a fee payment. So இதுல வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா 3 இதா பிரிச்சிருப்பாங்க. என்னெல்லாம் பிரிச்சாங்க ஞாபகம் இருக்கா? E-games, social game and real money game. See, in e-games it is like onlineல சும்மா நம்ம விளையாடக்கூடிய electronic games. That is you play with the computer. That is an electronic game.
Social games is like you don't involve any money, but many people will come together and play a game. பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரே ஒரு கேம்குள்ளேயே வந்து நிறைய members will be playing together. Multi stakeholders will, multi users will be there. So that is like a social gaming. The other one is the real money game where you invest money. You play, for playing you pay money. ஒருத்தங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும், இன்னொருத்தங்களுக்கு கிடைக்காமயே போகும். That is the real money games. Now this e-gaming and the social gaming is being promoted, whereas this real money game is completely banned. Okay. முதல்ல வரும் தெரியுமா, இந்த ரம்மி விளையாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆட்ஸ்லாம் வரும். இதுல வேற இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ்லாம் வந்துட்டு நான் ரம்மி விளையாண்டா நான் இவ்வளவு ரூபாய் ஜெயிச்சேன் அப்படியெல்லாம் வந்துட்டு யூல் பி கெட்டிங். புரியல புரியல. ட்ரீம் 11 எவ்ரிதிங் ஆல் ஆஃப் எல்லாமே ஒரே நாள்ல முடிஞ்சு போச்சா? தட் இஸ் இட். ரியல் மணி கேம் இஸ் நவ் பீங் பேன் கம்ப்ளீட்லி. See, this act seeks to ban all forms of real money games and their advertisements. Okay, now tell me, what if this game is being hosted somewhere abroad and people are playing from India? Whether it is allowed? See, இந்தியாக்குள்ளேயே கம்பெனி இருந்து நீங்க விளையாடுறீங்கன்னா நீங்க பேன் பண்ணலாம். கரெக்டா? புரியுதா? now we are living in like we are internet எல்லாமே digitally connect ஆகியிருக்கும். You won't have control. Any law that is passed, it is controlled within Indian territory குள்ள மட்டும் தான control. You have, it is affected, and the law, it takes into effect only within the Indian territory, correct? Now what if the game is not as such hosted in India? Whereas இப்போ ஏதாவது ஒரு சிங்கப்பூர்லயோ இல்ல யூஎஸ்லயோ வந்து அங்க வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த கேம், and you can play, you can connect and play there. You are possible, right? Now what will happen if you do like that? புரிஞ்சுதா நான் கேக்குறது? இந்த ஹோஸ்டிங்னா என்னன்னு தெரியும் தானே, சர்வர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த cloud, Amazon, AWS, Azure அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? That is, the server will not be local, rather it will be kept in some other countries and you can manage it via internet. So what if such games are hosted in some other countries, whether our law will be applicable there? No. So you can play. Yes. அந்த அளவுமே இருக்கா என்ன தெரியல. See, it doesn't mind whether the game is hosted in India or abroad, but it is banned. You are not supposed to. இந்த தடவை நிறைய இந்த கேம்ஸ்ல இந்த மாடியில இருந்து குதிக்கிறதுலாம் நடந்துச்சு தெரியுமா? ப்ளூ வேல். அதை தாண்டி இப்ப ஏதோ புதுசா ஒரு பேர் வச்சாங்களே. புரியல. நௌக்கியா டவ் கேமா? லவ்வா? அதுலயே மாடியில இருந்து குதிக்க சொல்றாங்க. அதே சாகர மாதிரி தானே இருக்கு. Okay, the next one is India AI governance guidelines. யார் லான்ச் பண்ணா? AI governance guidelines was launched by என்ன சொன்ன? கண்ணு வலிக்கு. என்னத்த போட்டாலும் வலிக்குது. சொல்லுங்க. உங்களுக்கு நீங்க சிஸ்டம்லாம் பார்க்க மாட்டீங்களா? ரொம்ப படிக்கிறேன் மேம், அதனால நான் பாக்குறது இல்ல. இந்த சீன் எல்லாம் சொல்லாத. இல்ல, எனக்கு வந்து இந்த ரேஸ் தான், ஸ்கிரீன் அது வலிக்குது. சொல்லுங்க. என்ன? Who gave this AI governance guidelines? Okay, India AI mission யார் லான்ச் பண்ணா? யாரோ லான்ச் பண்ணிட்டு போறாங்க. It is MEITI. So this AI governance guidelines was also released by MEITI under this India AI mission. Okay. They came up with 3 new AI specific institutions. The first one being AI governance group. AI governance group. Okay. The second one being technology and policy expert committee. And the other one being AI safety institute. இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும்.
அதுல இந்த 7 சக்ராஸ்னா அதுல வந்திருந்தது சரியா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க. 7 chakras in AI governance guide. Yeah, அது பாத்துக்கோங்க. The next one being National Anti-Doping Amendment Act 2025. See, the reason why this National Anti-Doping Amendment Act becomes very important this year is, one, Commonwealth Games is being finalized that it is going to be held in Ahmedabad, Gujarat. The other one is we are bidding for Olympic Games. So, in the rendu idunala it is being in news. That's why we are strengthening our anti-doping policies. Okay. So, in the National Anti-Doping Amendment Act 2025, so this act actually gives effect to the UNESCO Convention against doping in sports. Doping in sports. Okay. This establishes National Board for Anti-Doping. This establishes National Board for Anti-Doping in sports. And this also includes mandatory accreditation for testing labs. See, once you have, there is something known as World Anti-Doping Agency. அவங்க தான் வந்து இந்த கேம்ஸ்லனா இந்த டோப் பண்ணாம இருக்கிறத வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ். And you have something known as UN Convention in the anti-doping, you have another one. Now, when you have signed and you wanted to ratify it, you have to create a law in our country. அந்த law தான் இது. Okay, first thing. Now, before that, what will happen is, இங்க இருக்கக்கூடிய labs இருக்கும்ல, to test whether the athletes or any sports person, whether they are indulged in doping or not, அப்படின்றத test பண்ணது, it was considered as a voluntary one. That lab or a certification, it was considered as a voluntary. Now, once you have maintained this law, now it becomes a mandatory check-in. These labs should be certified. So that is the difference between voluntary and mandatory. அதை பார்த்துக்கோங்க. இந்த WAFC Amendment Act ஒன்று இருக்கு இல்லையா, it is still in Supreme Court இல்லையா, இதை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்கல்ல. இப்போ since it is under judicial purview, you don't have to go into the nitty-gritty details. அது வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. Just what is what அவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். See, in the Post Act பார்த்துக்கோங்க, even now the act is making in news. Yes or no? Post Act நியூஸ்ல இருக்கா? இப்போ எத்தனை பேருக்கு இப்ப நியூஸ்ல இருக்குன்னு தெரியும்? தெரியாது. தெரியும். எங்க இருந்திருக்கு? எதனால இருக்கு? ரோமியோ அது நீங்க சொல்றது போக்சோ. ஆண்டவா. See, POSH and POXO both are different things. POSH is prevention of sexual harassment at workplaces. Okay, and recently it is being in news because of this Nashik TCS BPOs in Nashik. அங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 78 emails were being like போயிருக்குது, but the HR didn't take any action. So on the internal complaints committee அந்த மாதிரினா இருக்கும். You can expect a ethics case study on that as well. சரியா? So on the POSH Act அதை பார்த்துக்கோங்க. And POXO also on the Romeo Juliet, அது வேற. அது என்ன ரோமியோ ஜூலியட்? அப்படி சரி, அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். So it is a real consensual love அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Rather than taking like if it is high அப்படிங்கும்போது it is actually exploitation. அதுதான் இதுல மேஜரான clause. Okay, so POSH Act பார்த்துக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. Then okay, இந்த abortion law அதெல்லாம் நீங்க பார்த்துப்பீங்க. Adultery, alimony.
One second, wait பண்ணுங்க. One second. அப்படி போக்சோவையும் பார்த்துடலாம். Okay, right போக்சோ heading போட்டுக்கோங்க. Safeguards children less than 18 years from safeguards children less than 18 years from sexual assault, harassment and exploitation. Okay, see, one thing should be taken care here is it is gender neutral. Okay, it is not only for girl child அப்படின்றதுனா கிடையாது. It is for both boys and girls, gender neutral. Okay, and applies strict liability. See, with the consent of that child, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது நடந்தது அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. It is immaterial. Consent is immaterial in POCSO. Okay. So if for juvenile offenders, இதுல எழுதிக்கோங்க. For juvenile offenders, the case shall be dealt under the Juvenile Justice Act 2015. Okay. Okay, next one, right? Rights of persons with disabilities. Okay, which person is declared as a person with a benchmark disability? 30%. Huh? What is that percentage will be declared as a benchmark disability? 40%, 30%, where? Any other? தெரியல மேம். எத்தனை பேர்? It is 40%, at least 40%. Okay, okay, this one, right? Aadhaar authentication for good governance. Aadhaar authentication for good governance. One second. Okay, இதுல வந்து என்னன்னா, now the Aadhaar rules, government amended Aadhaar rules to allow private entities to use Aadhaar authentication for delivering services. Okay, this is important. Clear? அவ்வளவுதான். Private entities இப்போ ஆதார வந்து யூஸ் பண்ணலாம் for services. That is this Aadhaar authentication for good governance amendment rules. Next one is Shram Shakti Niti 2025. This is given by Ministry of Labor and Employment.
This is given by Ministry of Labor and Employment. Okay. Right. This is a draft, but தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Okay. It is India's first comprehensive. It is India's first comprehensive. India's first comprehensive national labor and employment policy. Comprehensive national labor and employment policy. Okay. It proposes universal social security account. Universal social security account. Just இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. The next one is enemy property. See, since it is a draft, just know what it is. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? See, இந்த யூனிவர்சல் சோஷியல் செக்யூரிட்டி நம்பர்னா சொல்றாங்க இல்லையா, இதுல எல்லா இதையும் சேர்த்து வச்சிருவாங்க. லைக் ESI, PF, everything under one single number it will come on to. Rather than ESIல ஒரு நம்பர், PFல ஒரு நம்பர், டாக்ஸுக்கு ஒரு நம்பர், இந்த மாதிரி தனித்தனி இது இல்லாம மொத்தமா ஒரே நம்பர். So if you put that number, then if you are like ஒரு நாக்ரி அக்கௌண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். வாட் ஆர் த ஸ்கில்ஸ் யூ ஹேவ் கெயின்ட், உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு எதுவும் வேணும்னாலும் இட் கேன் பி யூஸ்ட். நேஷனல் கேரியர் சர்வீஸ் போர்ட்டல்னு ஒன்று உண்டு. இட் இஸ் லைக் அ சிங்கிள் விண்டோ சர்வீஸ் வேர் யூ கேன் டூ எவ்ரிதிங். நீங்க ஸ்கில் பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் பிளேஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் யூ கேன் பி டூயிங். எவ்ரிதிங் வில் பி டன் அண்டர் திஸ் ஒன் அண்ட் தட் இஸ் திஸ் Shram Shakti Niti and it is a draft given by Ministry of Labor. That's it. Okay. Next one is enemy property. What do you mean by enemy property? What do you mean by enemy property? Huh? Our property in the enemy country. அது எப்படி enemy property ஆகும்? Our property, enemy property in our country will become into enemy property. Correct? See, back then 1947 independence அந்த டைம்ல வந்து people left to Pakistan from India. Correct? And back then leaving their property here in India. So upon the property no one was claiming and it is as such. Now these properties are termed as enemy properties. Same way Pakistanக்கு அதே மாதிரி Chinaக்கு. So இதுதான் வந்து enemy properties, nothing much. Okay. Write it. It is managed by the custodian of enemy property. Managed by the custodian of enemy property. Custodian of enemy property for India. Under Enemy Property Act 1968. Okay. Now யார் கண்ட்ரோல்ல இந்த enemy property இந்த இது வரும்? யார் கண்ட்ரோல்ல வரும்? லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணா வந்துரும். Home Affairs. ஸோ கவர்மெண்ட் இந்த நம்ம இது பார்த்தோம்ல கஸ்டோடியன் ஆஃப் எனிமி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் இந்தியா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி லேண்ட் இல்லைன்னா பில்டிங் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் அப்படி யூஸ் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. either they will sell it or lease it, rent இந்த மாதிரி எதுக்காவது அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல இருந்து வரது வந்து those amount will be going to the consolidated fund of India. Okay. எழுதியாச்சா? Okay, the next one important is National Sports Policy 2025. So in this National Sports Policy, we are coming up with something known as National Sports Federation. National Sports Federation strengthening. National Sports Federation strengthening. Modern infrastructure. Modern infrastructure. And science-backed training. And science-backed training.
The next one is sports tourism. Sports tourism, PPPs, and CSR investment. Okay. Online content regulation சொல்லிட்டேன் தானே, சொல்லியாச்சு தானே. சரகசி வந்து இந்த சரகசி பத்தி ஐடியா இருக்கா? Any idea about surrogacy? Who can have and who cannot have? See, a surrogate mother, if you want, you can write it. First, there are certain conditions to become a surrogate mother. First one is should be a close relative of the couple. See, there will be that if there is a couple that who cannot have a child, then they can go for surrogacy. Traditionally, like there are two ways: traditional surrogacy and gestational surrogacy. In gestational surrogacy, that is biological father and mother will be separate. Just they will put the embryo into another woman. That is gestational surrogacy. In traditional surrogacy, what they do, they take the sperm of the father and put it into the surrogate women. That is the traditional surrogacy. So these are the two types. Now what happens, just write now surrogate mother, what are the conditions that is given. The first one, it should be a close relative of the couple. The second one, and married women having her own child. Married women having her own child, 25 to 35 years of old, should not be a surrogate mother earlier. So you can be a surrogate mother only once in your lifetime. So that was the thing. Because commercial surrogacy became a norm here. Because in India, we didn't have proper protection for these surrogate mothers and they have been completely exploited. Okay, அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்காது, money that they promised or they அதுக்கு திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்க, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். Then from foreigners they come here and they just use them as a mechanism, take it. அந்த டைம்ல இன்சூரன்ஸ் இருக்காது. Sometimes they may not even take the child back. அவங்க வந்து child claimé பண்ண மாட்டாங்க. So which means they are left with the child also to take care. So there were certain problems, and to prevent this commercial surrogacy, we turned to something known as altruistic surrogacy. That is out of the love and affection for that couple that you're doing it. அது யார் பண்ணுவா? ரிலேட்டிவ்ஸ் மட்டும் தான் அதை பண்ணுவாங்க. Like a sister or someone close relatives, அவங்க மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. So they came up with this altruistic model and they completely banned the commercial form of surrogacy. Okay, so these are the 4 eligibility criteria for becoming a surrogate mother. And right here, now the intending parents cannot abandon a surrogate child. See, what will happen? Some say that this child is not healthy. If there is any mental effects, அந்த மாதிரினா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இது எங்களுக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். Now what will happen to the surrogate mother? She may not have that financial circumstances to have that child, right? If she herself was able to have a child, then why she is going to have that child? Then it will be a financial added burden to the surrogate mother, right? So அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. Whatever be the child, then the intended couples have to take that child. That is the first thing. Next, now the child is legally recognized as a biological child. Like அதாவது if the mother herself has conceived and given birth na, and the child க்கு என்னென்ன rights இருக்குமோ, the same rights will be there for this surrogate child also. Okay.
Now, which couples cannot go for surrogacy? See, there is something known as one, there is a recent circumstances, இது வந்து in a lifestyle changes ன்னு நினைக்கிறேன். So mostly couples have only one child. Even they try to conceive with a second child, that is known as, அதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. அது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியலையா? அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் உண்டு. One second, let me check. It is known as secondary infertility. It is known as secondary infertility. So they will be having one child, but they intend to have another child, but they will not be able to. It is an infertility, and they take medicines and stuffs, and they may not be able to conceive again. So இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they try for adoption or surrogacy மூலமா பண்ணலாம். Those persons are not allowed. Okay. So a couple with already having one child, they cannot go for surrogacy. Okay. Then live-in relationships la இருக்கிறவங்க, they cannot go. Live-in relationships. Okay. Then single men and women. Single men and women, they also cannot. Next, foreign nationals, not for foreigners. See, இங்க வந்து surrogacy capitalனே இருந்தது தெரியுமா இந்தியால? Foreign nationals. Then widowers. Then homosexuals. Gays and lesbians, they also cannot have. Okay. புரியுதா? இதோட டிஸ்கஷன்லாம் இது எல்லாமே மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் போயிடும். ஜஸ்ட் நோ வை அப்படின்றது, why they cannot have, they can also அப்படின்ற மாதிரினா நீங்க வந்து ஃபாரின் அகைன்ஸ்ட் பேசணும்னா இட் இஸ் அ மெயின்ஸ் ஆன்சர். பட் ரைட் நவ் அவங்களுக்கு முடியுமா முடியாதா அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகே, ஸ்டிக் டு தட். Okay, so these are with respect to laws. Then we'll see elections. வேற என்னன்னா நடந்தது இந்த தடவை? வேற எனி அதர்? Okay, write it. Electoral rolls. See, last time electoral rolls release பண்ணாங்க தெரியுமா? மெஷின் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டா கொடுக்காம just like that கொடுத்துட்டாங்க. பார்லிமெண்ட்லனா பயங்கரமா பேசிட்டு இருந்தாங்க. எலெக்ஷன் கமிஷன்ல இருந்து கொடுத்தது தெரியாதுல்ல, சரி விட்டுடுங்க. See, electoral rolls is nothing but the eligible voters list which is maintained by the ECI. Okay, electoral roll அப்படின்னா it is the eligible voters list maintained by the election commission. யாரெல்லாம் ஓட்டு போட ஊருக்கு போறீங்களா? டிக்கெட் புக். மத்தவங்கலாம் ஓட்டு இல்ல, இங்கதான். ஓகே, இங்க எத்தனை பேருக்கு? ஓகே, பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் யாரும் இருக்கீங்களா? பரவாயில்ல. உங்க குழந்தைகளா நீங்க எல்லாம்? Just now turned. Okay, nice to see that. இதுக்கு முன்னாடி எலெக்ஷன்லாம் போடலையா? 24லாம் நடந்திருக்கும்ல, போடல. ஓ, you didn't have voter ID. எனக்கு ரொம்ப டவுட் ஆயிடுச்சு. 17ல இருந்து 18 இப்பதான் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, நைஸ். டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா யாருக்கு ஓட்டு போடணும்லாம்? இல்லையா? டிவிகேயா? புரியல. நானா? நல்லா ஆளை பார்த்து கேட்டப்போ எனக்கு ஓட்டிங்க தான், போட்டுருவேன் இந்த தடவை கண்டிப்பா. இப்போ வரைக்கும் டிசைட் பண்ணல, போட்டா நோட்டாதான். யாருக்கு போட? நீங்க டிசைடடா? குட். யாரெல்லாம் நிக்கிறான்னு பாத்தீங்களா உங்க இதுல?
நைஸ். இந்த கேம்பெயினுக்குனா போனீங்களா யாராச்சும்? இல்ல போயிருப்பீங்களே. they give some money, they give some food. அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல போயிட்டு முடிச்சாச்சா? காலேஜ்ல. ஓகே. ஆனா மத்தவங்க போறாங்கல்ல, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணும்? See, listen. See, இந்த தடவை அந்த டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன் அந்த பில்ஸ் அந்த இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது, அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க. Have you ever thought of ஒன் நாட் சிக்ஸ் அந்த இதெல்லாம் பாக்குறீங்கன்னா அதோட பில் பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு பில் இருக்கும். சின்ஸ் இட் இஸ் பிகமிங் அன் ஆக்ட் தானே நம்மளுக்கு லெஜிட்டிமேட் இது. ஸோ ஒன்லி தேட் வில் பி டேக்கன் இன்டூ அந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ங்கிறது தான் கரெக்டா அந்த நம்பர்ஸ் எதுவுமே மிஸ் ஆகாம இருக்கும். மற்ற எல்லாத்துலயுமே அந்த நம்பர்ஸ் மிஸ் ஆகும் பில்லுல எல்லாமே. ஓகே ஓகே. வேர் வேர் வி எலெக்ஷன்ஸ் எத்தனை நாள் லீவ் கொடுக்காங்க? ஒரு நாள் தானா? சொல்ல. ஓகே. ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் திங்கிங் சரி போறதுக்கு ஒரு நாள் வர கேட்டது வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே we'll start. So electoral roll na, so that is fine. What do you mean by postal ballots? புரியல. Postal ballots
See, have you ever heard? See, listen. இப்போ வந்து இந்த பூத்ஸ்லனா உட்காருவாங்க தெரியுமா? அவங்களாம் யார் உட்காருவா? மோஸ்ட்லி டீச்சர்ஸ் உட்காருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் தே வில் பி ஓவர்சீயிங் தி எலெக்ஷன்ஸ். அப்ப அவங்க போய் ஓட்டு போட மாட்டாங்களா? So before the election takes place itself, they will have this postal ballots. அவங்க வந்து அந்த postal இதுல அவங்க ஓட் கொடுப்பாங்க. That is the postal ballots. See, இந்த மாதிரியான இப்ப question கேட்கறது கிடையாது. But even then, you should know what are the sequences. So அந்த postal ballots தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Next, delimitation கண்டிப்பா பார்த்தணும், மறந்துடாதீங்க. And also have all the three amendments that is being done in the delimitation commission. Whether it is a constitutional body. யோசிச்சுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. என்னது? Okay, how many say it is constitutional? Statutory? இல்ல constitutional எத்தனை? Statutory எத்தனை? சரி, constitutional எத்தனை? Constitutional, okay. Statutory? Okay. See, under Article 82, Parliament will enact a delimitation act after every census. Okay, so that is one thing. And similarly, we have Article 170, that is also for the same thing. ஒவ்வொரு ஸ்டேட் அந்த அதாவது என்ன சொல்ல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில தனியா டீலிமிட்டேஷன் பண்றதும் எவ்ரி அந்த சென்சஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் they will do. So whether it is a constitutional or a statutory body, now you tell me. என்ன கேட்டேன்? நல்ல கேள்வி. இது சார்ஜ் இல்லை என் போன்ல. கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடியா? வேற என்னாச்சு? கான்ஸ்டிடியூஷனா இல்லையா? How many say it is constitutional body? Raise your hands first of all. See, delimitation commission is not a constitution body. அதான் சொன்னா ஒவ்வொரு சென்சஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் பார்லிமெண்ட் வந்து எனாக்ட் பண்ணும். அப்புறம் எப்படி அது கான்ஸ்டிடியூஷன் பாடியா இருக்கும்? ஸோ அது எனாக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு சென்சஸ்க்கும் அதை எனாக்ட் பண்ணணும்ன்றது தான் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த 86th அந்த அமெண்ட்மெண்ட்னா படிச்சு இது வந்து இந்த இது வரைக்கும் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா already it is mandated every 10 years it has to be constituted, correct? Now 1971 ல இருந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வரதுக்கு எல்லாம் we will just keep the same 71 அப்படின்ற பார்ட்ட they added as an amendment. That doesn't mean that delimitation commission will not be constituted. உள்ள வந்து inner drawing of boundaries will always happen. Even now inner drawing of boundaries will happen. நிறைய தடவை அது நடந்திருக்கு. ஒவ்வொரு தடவையும் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி கான்ஸ்டிடியூவன்சி இருக்கு இல்லையா, பிரிக்கிறாங்கல்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we came up with new districts. அப்ப அங்கேயும் கான்ஸ்டிடியூவன்சிஸ் பிரிப்பாங்கல்ல. all these are inner drawing of boundaries. Same numbers will be maintained, but boundaries மட்டும் மாத்துவாங்க. கான்ஸ்டிடியூவன்சி 40 இருக்குன்னா 40 தான் மெயின்டைன் ஆகும். ஆனா அது யாரெல்லாம் அந்த ஒரு கான்ஸ்டிடியூவன்சிக்குள்ள வருவாங்கங்கிற பவுண்டரி இருக்குல்ல, அதை வந்து மாத்தி வரைவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் இன்டர்னல் பவுண்டரி. ஓகே, சரி, ஓகே. வேற என்ன இருக்கு? சரி, போஸ்டல் பேலட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. தென் ரூல்ஸ் என்ன இருக்கு? ஓகே, விச் வெதர் voting right to vote, fundamental right, constitutional right, statutory right, legal right. ஓகே, இப்போ நான் தெளிவா தானே கேட்டேன். இல்ல லீகல் ரைட் நீங்க சொன்னீங்களே, நான் சொல்லாத ஒரு வார்த்தை. Okay, we'll have it like this. முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? என்னது? சரி, லிசன். ஒரே ஒரு நிமிஷம், இந்த கால் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன்.
there are two things. See, எது வந்து precedence எடுக்கும்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. Definitely it is not a fundamental right. That has been clarified. But recent Supreme Court என்ன சொன்னாங்க? It is a statutory right ன்னு தானே சொன்னாங்க. See, constitutional right and statutory right சேர்த்து ஒரே இடத்துல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா take constitutional right. But statutory right மட்டும்தான் ஒரு இடத்துல கொடுத்து உங்களுக்கு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா statutory right is also right. ஓகே, ஆனா இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் கொடுத்திருந்தாங்க, இன்னொன்னு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட் கொடுத்திருந்தாங்க. So the answer was constitutional right only based on UPSC. ஓகேவா? Stick to what UPSC said. And right now fundamental right now the right to vote is seen as a statutory right. இந்த தடவை கொஸ்டின் வரும்போது அது statutory rightன்னு தான் வந்திருக்கும், வந்து அதை கொடுத்துருங்க. புரிஞ்சுதா? Okay, who appoints delimitation commission? Delimitation commission அது வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா? யாரு? பிரசிடென்ட். வேற? பார்லிமெண்ட். வேற? இன்னும் சொல்லுங்க, சும்மா சொல்லுங்க. யாரு? ஐயோ, இதான கலட்டி மாட்ட வேண்டியதா இருக்கு. சொல்லுங்க. See, the president appoints the delimitation commission in consultation with election commission. Okay. Okay, now come to electoral roll revision, which is SIR. Now, why we do for this SIR? See, whether SIR is a routine practice or it is like an ad hoc one. எழுதுங்க. It is a routine administrative measure. ad hoc கிடையாது. அததான் அவங்க தெளிவா எத்தனை தடவை சொன்னாங்க, இது வந்து ரொட்டீன் திங், இது எப்பவுமே வந்து நடக்கும். யாராவது இறந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நேமை நீக்கிறது, அது எல்லாமே எப்பவுமே பண்ணக்கூடிய ஒரு ரொட்டீன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெஷர். ஓகே, ரைட் இட். It is a routine administrative measure to remove diseased, duplicate, or migrated voters. So, நீங்க vote பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிறத வந்து what will decide? See, நம்மளுக்கு இப்ப SIR நடந்துச்சா? And they gave a draft ஒன்னு கொடுத்தாங்க. அதுல வந்து உங்க நேம்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண சொன்னாங்க. அப்புறம் அபிஷியலா ஒன்னு ரிலீஸ் ஆச்சு. செக் பண்ணீங்களா? நான் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் மட்டும் பார்த்தேன், என் பேர் இருந்துச்சு, சந்தோஷமா வச்சுட்டேன். ஃபைனல் இதை பார்க்கல. யாராவது பாத்தீங்களா நீங்க உங்களோடதுனா? நோ. ஃபர்ஸ்ட் இதுலயாவது பாத்தீங்களா? சரி, விட்டு தள்ளுங்க. சரியா? So for casting vote, your name should be there in the electoral roll, not just you having a voter ID. You having a voter ID doesn't give a damn about it. Your name should be mentioned in the electoral roll. ஓகேவா? அப்பனா மட்டும்தான் நீங்க ஓட்டு போட முடியும். ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, ரைட் இட். Now, section 21 clause 3 of RPA 1950. Section 21 clause 3 of RPA 1950. So RPA Act, RPA 1950 allows ECI, allows Election Commission to direct a fresh revision of electoral rolls. To direct a fresh revision of electoral rolls. Direct revision of electoral rolls. So based on this Representation of People's Act 1950, Election Commission of India can do the revision of electoral rolls. That is the first thing.
Second one, Article 324, Clause 1. It empowers Election Commission or it empowers ECI to oversee and conduct elections, including voter list management, Okay. Intensive revision na enna po? வேகமா பண்றது கிடையாது. Right, intensive revision involves complete and fresh preparation. Involves complete and fresh preparation of electoral rolls through house to house enumeration. Okay. The next one is summary revision. Routine உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்கல்ல இந்த ஜான்வரி 1 அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி அண்ட் ஆகஸ்ட் அந்த டைம்ல வந்து ஒரு ரிவிஷனுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. புதுசா ஜாயின் பண்றவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓட்டர் ஐடிக்கு வந்து அப்படின்னா சொல்றாங்க இல்லையா. தட் இஸ் த சம்மரி ரிவிஷன். ஓகே. Routine annual updating of existing rules. Okay, next special revision. In exceptional cases, missed areas, comma, large scale errors. Okay. Next okay, இதோட போதும். Next one nation one election இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அதோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன? என்னாச்சு, பாஸ் ஆகலையா? சரி. Now what is the current status of this one nation one election bill? Joint parliamentary committee போட்டு அதுக்கு போயிருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, there are போய்கிட்டே இருக்கும், அவ்வளவுதான். சரியா? Okay, write this, right to vote. Next heading, Article 326, right to vote. Article 326. Article 326 என்ன guarantee பண்ணுது? Universal adult franchise. Anyone above the age of 18 cannot be denied voting based on religion, race, caste and the மாதிரி ஒரு set of things கொடுத்திருப்பாங்க. That is the Article 326. Okay, and they are entitled to vote and they are not disqualified. Now இதுல தான் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், இந்த amendment போட்டோம், 61st Constitutional Amendment Act. They have reduced the age from 21 to 18 years. So இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தடவை. See, இது 2017ல வந்த UPSC questionல தான் அவங்க சொன்னாங்க right to vote is a constitutional right அப்படின்னு சொல்லி UPSCக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. ஓகே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Representation of People Act 1950 and 1951. This tells who is eligible to be enrolled as a voter. This tells who is eligible to be enrolled as a voter, first point. And the second one being grounds for disqualification from voting.
So இந்த இது பார்த்துக்கோங்க, இந்த national party, state party, recognized political party and not recognized political party. Can you de-recognize any registered political party? படிங்க. பண்ணலாமா? எனக்கு தெரியாது, பார்த்துக்கோங்க. Okay, what do you mean? What is the difference between Rule 49? Time இல்லாதனால இதை எழுதிக்கோங்க. Next time we'll see. Rule 49O versus Nota. Rule 49O ன்னு ஒன்று உண்டு. The other one is Nota. And ECI net, that was formally launched this time. ECI net. See, that is a, இப்போ நம்ம வந்து புதுசா நீங்க கார்டு அப்ளை பண்ணணும்னா you don't have to go to that school, அந்த கேம்ப்னா நடத்தும்ல, அப்பெல்லாம் போய் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. You can do it via net itself. Just உங்ககிட்ட அந்த டீடைல்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக இருந்தால் போதும், you can just do it and it will come to your home directly. Nothing else is needed. Okay, ECI net. அதில் ஆப்பும் இருக்கு, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. And Bihar becomes first state to adopt e-voting system. Bihar first state to become to adopt e-voting system. It is being done in municipal and urban local body elections. See, Sikkim statehood வாங்கி 50 years ஆகுது, அது ஒன்று இருக்கு. Then zero FIR தெரியும்ல உங்க எல்லாருக்கும். Now E0 FIR அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. E0 FIR. Then Dhruva, DHRUVA. This is related to governance. நீங்க மத்ததுலயாவது டிஃபென்ஸ் அந்த ஆஸ்பெக்ட்லயும் பார்த்திருப்பீங்க, but this Dhruva is related to governance. Look into that. Sixth schedule. Why sixth schedule was in news? Then president's rule. Removal of judges. See, this time on the impeachment and the judge impeachment kellam pesittu irundanga seriya. So for all these aspects, just go through the removal of judges also. Then judicial appointments in India. And in the NALSA இருக்குல்ல, Legal Services Authority Act, அந்த இதுவுமே இந்த தடவை ரொம்ப முக்கியம். Legal Services Authority. It's been 30 years and they have come up with various initiatives. Already இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல அந்த நால்சா அந்த ஸ்டேட் லீகல் சர்வீசஸ் அதெல்லாமே இருக்கு இல்லையா, 2 times கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. This time also you can expect, and it has been in news also. And 30 வருஷம் ஆகுது அது ஸ்டார்ட் பண்ணி. So that is important. Okay. அந்த பஞ்சாயத்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன்று எழுதணும் தெரியுமா, ஒரு 9 themes கீழே இருக்குன்னு. That is the first time it has brought, so that is very important. Okay, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. Any other? We'll see the next thing next classல பார்க்கலாம். நம்ம we'll take policies and schemes, அந்த இது பார்க்கலாம். ஸ்கீம்ஸ் பார்க்கணும். வேற என்னென்ன இருக்கு உங்களுக்கு? I'll also take some other things that has been in news. Polityல வேற எதுவும் மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா I'll take. This was in a very short period. Okay தானே இது? ஓரளவு கவர் பண்ணிட்டோமா? நிறைய பண்ணிட்டோமா? See, கொடுத்தது எல்லாமே நியூஸ்ல இருந்தது. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ லாஸ் அது எல்லாமே. எத்தனை பேஜ் வந்திருக்கு?
ஐயோ, என்ன பக்கமா திருப்புறீங்க? 5.5. புரியல. See, current affairs na adula neenga paaka vendam. Just to know what it is. It may or may not come. It's not more important, but just know it. Avladhaan. Whether main thing is it is going to Consolidated Fund of India. Adudha idhula nama paaka vendiyadhu. Okay then, bye bye.